check, 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 check. Check, check. Jesus Christ, it's breaking. This is literally breaking. God damn it. Check, check. Check, checkity check, check, check. Check, 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 check. Pull on, fine, let's check. Yep, check, check, check. Finish, check. Alam, check. Check, check, check. Yep, perfect. Check, check. It's actually, yeah, it's fine. Check. It's pretty loud. Yep, check. Check, check, check. Check, 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 check. Yep. Yep. Yeah. So. Everything's in C. Everything's in C. Yep. Straight up, everything's in C. Everything's in C. That's it. Yep. It's not pretty simple. Yep. Simple stuff. Yep. Perfect.
If David is like, if there is a time after sermon. So what song are you? Oh my God. Hey, let's try something now. Yeah. Let's try some song, just sound check. So which scale are you? Thanks, sir. Oh, thanks, sir. I don't think I'm using this. Good song? Oh yes, oh yes. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in our ways. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never
He never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Ashik, I'm so grateful you're on the drums, man. I'm so grateful you're on the drums. It's insane. It's insane, man. Like the single most instrument. The single most instrument. This song could just went like this, and then you just. No, literally, this is just you're like. No, I mean this is very important. Yeah. Okay, let's just do this. Yeah. How great is our God? Sing with me. How great is our God? Oh, see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Check. How great is our God? Sing with me. How great is our God? Oh, see how great is our God. You're the name above all names. You're worthy of our praise. And my heart will sing how great is my God. How great is our God. Okay. Sing with me. Is my God. Oh, see. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night, and through the darkness, your loving kindness tore through the shadow of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine
Okay, let's just go to the chorus. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, sorry, hallelujah. Death has lost its grip on me. You've broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Oh, God, you are my living. Morning, everybody. It's great to see Jason. Welcome you back. It's a pleasure to be here this morning, and I welcome you all to this morning service. Yeah. Can you turn with me to the book of 2 Corinthians, chapter 5, and verse 21. This would go greatly along with communion. 2 Corinthians 5:21. See, the gospel that we enjoy is a gospel of substitution. That's a very, very, very important truth. Somebody substituted for us that we could enjoy the privileges of what he actually had. Look at this in 2 Corinthians 5:21. For he had made him to be sin, talking about what Jesus became, for us who knew no sin. So Jesus was totally sinless, that we might be made the righteousness of God in him. It's important that you understand that two things were substituted for. One, the fact that we were sinners and our sin was substituted for. And in the same way, our sickness, oh, it's great to see you both too. Welcome. Our sickness was substituted too. Turn with me to 1 Peter 2:24. And I'll give you an explanation, well, not an explanation, just an understanding of what happened. 1 Peter 2:24. Can somebody read that for me, please? Oh, I've got it. Who his own self bore our sin in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. A great understanding of this whole truth of substitution of our sin and our sickness is actually Barabbas.
Barabbas, was a convict, was a murderer who was actually in jail, and the Jews chose Barabbas to be released in the place of Jesus. And Pilate agreed to that, and Barabbas was freed, and Jesus was crucified. Just think about it. Barabbas was probably, he was not in that room when all that happened. Barabbas was probably in jail. So the first thing, somebody needed to tell Barabbas, hey, there's a guy out there called Jesus who's paid for you. The Jews want him to be crucified in your place. So he needed to be told that somebody paid for him. So that's what the gospel actually is. We need to tell somebody who doesn't know that they don't have to bear their sins, they don't have to bear their sickness, but it needs to be told. If Barabbas was never told, Jesus would have been crucified and done with, and he would have never been free. So the first thing was Barabbas needed to be told, and after Barabbas was released, he had a choice to make. He had to decide, am I going to, repent and live a normal, godly life, or am I going to stay the murderer and whatever else he was doing that I was? So even though Barabbas was freed, he had a choice to make. And that's what believers have made in accepting the payment that was made for us. So just as our sins were paid for, our sicknesses were paid for. So we have to see Jesus not only as our substitutionary sin bearer, he's also our sickness bearer. And that's what we just saw in 1 Peter 2:24. And that's an established truth. It's up to us to believe and take advantage of it. That's what it means when it says the truth you know will make you free. Father, we thank you for this morning. We thank you, Father, for this privilege of being called your children. Not because of what we did or deserved or asked for or were worthy of, but because of your grace, Father. We thank you for your Son, Jesus. Father, we thank you for blessing and Dave, brother, Pastor David and Jason, who safely brought in our midst. Father, we thank you for your grace, that it was sufficient, Father, for all their needs and for every one of our needs. We thank you, Father. Thank you for Jesus, for the supreme sacrifice you made, Father, that we could be here this morning, worshiping your Son in the midst of your angels. Father, we thank you for your Holy Spirit with us, helping us worship your Son. We give you great praise, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. To be back home. Let's stand up as we worship the one true King. How great is our God? How great is his name? How great is our God? Sing with me. How great is our God? Oh, we'll see how great is our God. You're great, Jesus. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God?
see how great is our God. And age to age He stands. Time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. A Godhead three in one, the Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great, you're the name of always. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great. You're the name of all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is my God. Oh, see how great is my God. Oh, praise Him, church. Let's praise Him, let's worship Him. Oh, for He alone is worthy. He alone is worthy. Let's praise Him, church. We are here to praise Him and worship Him. Oh, we adore you, King of Kings. We adore you, for you chose us, God. We praise you, for you are in this place, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, God. Yes, Jesus. Even now we're going to sing a song called Living Hope. Oh, it says that He declared that we are His own, and the grave has no hold on us. Just such a powerful song. Such a powerful song. Jesus Christ, you're my living hope. You're not that was being, God. You are who is and who is to come, God. Jesus, you're there. We're never too good. We're never too good for that. How great the chasm and lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven, spoke your name into the night, and through the darkness, your loving kindness soared through the shadows of my soul. Your work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope.
Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning, that seal of promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning, that seal of promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the claim has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. And salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Oh, yes, Jesus, you're my living hope, God. You are our living hope, Jesus, because you're the one true King. Oh, you're living and breathing for us, God. You're fighting for us, Jesus. Oh, because you declared, God, with your blood you declared, oh, that the grave has no hold on us, God. Oh, church, we never get too good for his salvation. Let's praise him. Let's thank him for what he's done for us on the cross. Let's thank him for his blood. Oh, because it still speaks for us today. Oh, hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Oh, God. Because you are mine and I am yours. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. 'Cause you have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every eye
high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You overcome, you overcome. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Oh, yes, God. Oh, yes, Jesus. You've overcome. You've overcome. You've overcome the world. Yes, God. Let's praise Him, church. Let's worship Him. That's what this time is for. Whole song is just to meet Him, to praise and worship Him. Let's praise Him. Let's worship Him. Let's adore Him, because He's here in our midst. Oh, yes, God. Jesus. Oh, God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, God. Even as we close this time of worship, the last song that we're going to sing is a song of declaration. It's just a song of proclamation, saying, God, you're my way maker. You're my miracle worker, Jesus. Excuse me. God, you're the promise keeper. You're the light in the darkness, God. Because that's who you are, Master God. Because that's who you are, Jesus. That's exactly who you are. Yes, God. Oh, you are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, you're healing every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
you are. That is who you are. That is who you are. Oh, that's who you are, God. That's Jesus. Oh, that is who you are. Yes, Jesus. That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, God. Yes, Jesus. Thank you, God, for you're our way maker. Thank you, Jesus, for you're our miracle worker, promise keeper, God. Jesus, Master God, thank you for those promises, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, you are forever there. You are forever present, Lord Jesus. You care about every single one of us, Master. Thank you, Master God, for this beautiful time of worship, Lord, this opportunity that you've given us to connect with you, Master God. Thank you, Lord, for the open heaven. Lord Jesus, I pray, Master God, even as we move into your word, Lord, I pray, Master God, that it will pierce through any walls that we might have built, Jesus, that we might be humble enough, God, Lord, that we're not, Lord Jesus, we're humble enough to receive it, Master. Lord, Lord, yes, Jesus. Thank you, Master God. Open our ears and open our hearts. Thank you, Master God. Thank you for this time. In Jesus' name I pray, believing. Amen. 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 Please be seated. Let's give his tithes and our offerings. Ruth will now continue on with the announcements. Yeah. Okay. I don't know how to start. Probably you're glad that I'm not going to sing any song or play anything right now, so that's good news. I just am to make a few announcements. Couple of things that we've got to note. First thing is today evening, we have our regular service at 6 o'clock. If you are free and rather make yourself free, and if you could come and be a part, we just have planned it as a service where we've kind it as encounter with God. It's going to be time we're going to do nothing but just be in God's presence, soak in God's presence, get to hear His voice, and it's called Encounter God. So hopefully you would get to encounter God when you leave the service, and you would also want to do it after you hear the message
So if you would just make yourself available at 6 o'clock, today we're just looking at a good time of soaking in God's presence. This is the regular service. Next week, the 20th of, it's going to be the 20th of October. We're going to have combined service. We're going to have combined service at 10 o'clock. So I think for this service, it's almost the same time or slightly half an hour earlier. Our service will start at 10:30 in the morning. 10 o'clock in the morning. It's because it's pastor's 60th birthday. So we'll come in next week to celebrate God's goodness. We'll move into God's word. Okay, next week will be followed with fellowship lunch. Pastor? Okay, Pastor also wants me to tell you that we will have fellowship lunch after service. Just a small change. We would not have the lunch here. We would go to a place called PR Party Hall. If you know Dosa Kada, it's just above it. If you know Domino's Pizza, it's just opposite. So we would be glad. You will all have to join us for lunch there. So after service, we would all just proceed there. So that it's non-vegetarian lunch. Pastor Ma saying because Dosa Kada just mentioned that it's a non-vegetarian lunch. Yes. And now we'll be moving into God's word. My brother, Pastor David Bhaktakumar, the Dean of South Florida Bible College, will bring forth God's word. And we also have Blessing with us. Blessing is joining us for the first time. Yes. Check. Okay, it's working. You know you're getting really old when you're not using an iPad to preach. So, hello everyone, and so happy to be back. The last time you saw me, I was a little rounder and single, and I've gotten leaner and I'm married. So that's a major change. Apart from that, my life has taken a couple of other turns, and I know most of you are aware. I work at South Florida Bible College, and God has been faithful, and it's my honor and privilege to be sharing God's words to you today. And I realize somebody who was, I have taught Sunday school to, who was going to LKG is wearing, like all grown up. So along with the iPad, when you see people after a long time and they're all grown up, it makes you feel old too. But let's get into the word. Amen. So when I was a kid, we would have these, premeditated wrestling games with, my brother and I, and we would plan, you put me on the bed, I'll throw you on the sofa, and then, we'll hit the ground. Then after all the planning, when we actually get to do it, all the plans go away and we actually start fighting, And so Jason has a broken tooth that stands testament to it. So today's message title is called Wrestling with God, and I'm going to take the text from Genesis 32, verses 22 to 32. I'm going to read the text, and we're going to go into God's word. Genesis chapter 32, verses 22 to 32. And he arose that night and took his 2 wives and his 2 female servants and his 11 sons, and crossed over the ford of Jabbok. He took them, sent them over the brook, and sent over what he had. Then Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of day. Now when he saw that he did not prevail against him, he touched the socket of his hip, and the socket of Jacob's hip was out of joint as he wrestled with him. And he said, "Let me go, for the day breaks." And he said, "I will not let you go unless you bless me." And he said to him, "What is your name?" He said, "Jacob." And he said, "Your name shall no longer be called Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed." Then Jacob asked, saying, "Tell me your name, I pray." And he said, "Why is it that you ask about my name?" And he blessed him there.
So Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face, and my life was preserved. Just as he crossed over Peniel, the sun rose on him, and he limped on his hip. Therefore, to this day, the children of Israel do not eat the muscle that shrank, which is on the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip in the muscle that shrank. So here we see a very, very odd narrative in the Bible where somebody is wrestling with God. I mean, that's how the subtitle, at least in my Bible, says Jacob wrestles with God. You know, it's always God instructing people. It's always something from God is given all through the narrative of both the Old Testament and the New Testament. This is like an oddity where a man wrestles with God. And, you know, we've been dealing with healing, and I watched last Sunday's service, and I didn't realize she could sing really well. And, you know, Daddy spoke about physical healing and about, I think I'm going to speak today about the emotional side of things, and I think I have good support or good authority on my side that God is interested in our emotional well-being, not just our physical well-being. And so this is the text I'm going to be speaking from, and healing always comes. Healing always comes. So last week was physical. This week I'm going to be speaking about the emotional. And so I wanted to give context to, I know most of us or all of us have been in church all our lives, so you probably know this story. Like, I don't have to explain, but I'm still going to explain it so that we have some perspective going into this encounter that where he wrestles with God. So Jacob was born, you know, grabbing the heel of his brother. Now, I don't think he was a little baby sitting and plotting to be a deceiver, you know. And just because he was holding his brother's heel, he was named deceiver. Jacob literally means deceiver. And then he's born, and then even before he's born, there's barrenness, and, you know, Isaac prays, and God gives a word and says, the younger will serve the older, and there are two nations in your womb. And that's when this whole thing happens. And so as soon as the younger one is grabbing the heel, they're like, look, that's the deceiver. He's branded from day one. And then he grows up in he's a very homely kind of guy. He likes, you know, he hangs around the tents with Rebecca, while his brother is the macho man. He's the An Payan, John Payan, you know. He's like the man. He knows to make stuff happen. He knows what to do to kill, to get a good hunt, you know. And the dad likes the elder sibling, and the mom likes the younger sibling. Wonderful family, just like all of ours, right? And after that, you see, his elder brother might be really great and strong and knows to do a lot of things, but he's irresponsible. He's willing to throw away his birthright over a piece of meal. And Jacob just, hey, if you want this stew, you know, like, give me your birthright. And he gave it away. And that's how irresponsible he was, because when we let our appetite control us, when it's not appetite from the Lord of the things of God, that's what we give away, and we are not even aware of what we are giving away. For a piece of stew, we might be throwing away our inheritance. And that's what happened with Esau. But then years pass, and now Isaac is blind, and Isaac was like wants to bless, and he's like, I want to bless. Hey, you know, you backtrack. They got the word that the younger will serve the older, but now Isaac wants to circumvent the word that he prayed and got. And he's like, Esau, go get me a good deer, cook it, and then I'm going to bless you. So Esau goes out to get the deer, but Rebecca's like, hey,
your dad is planning to bless your elder brother. So you're going to get the blessing. So that's why you always listen to your mom. If you want the blessing, listen to your mom. You might not get a wife named Blessing, but if you listen to your mom, you'll always get a blessing. And that's what Jacob did. And so Esau comes back and he's like, wow, this guy stole my birthright and now he stole my blessing. And I think Isaac could have, blessed Esau as well, but I think Isaac was disappointed that he got fooled and Esau wasn't smart enough. And so he, instead of blessing Esau, he kind of like cursed him. I know we are all holy people and we have a very pious appearance, especially up here, but this is the narrative that this is how life works for a lot of us, a lot of our and here we see in the story that it's not a very good thing. And then here Jacob starts running for his life because his brother's out to kill him because he was irresponsible and he got a bad deal and he was taught by his mother to fool his dad, and now he's out running for his life. And this is where first time he meets God. He's running for his life because Esau's out to kill him, and then he sleeps on this rock and he sees the vision of the messengers of God going up and down on a ladder. And that's the first time he's like, okay, I see something. I know that this God that my dad talked about is real, and he's going to fulfill his promises to me. And he starts to actually have a relationship with God because he had an encounter. He had a vision of what was on the other side. And then after the voice comes from heaven, he goes, he meets his mother's family, and he gets, he works hard. He gets fooled a little bit by his uncle, and then again his life is in threat. And then he hears his uncle is jealous of him, and his uncle's sons are planning to kill him. So he knows he does what he's done before. He's like, okay, time to go. And so he's packs his family and leaves, and then they're being pursued because he wasn't aware of Rachel actually was having some idols that she stole, and then they were having pursued by his uncle, and then God kind of protected him from that because they searched and they could not find anything. And just like Esau's affections had blinded him, I think Jacob's affections for Rachel have blinded him from the fact that she was actually, worshiping idols. And there was a threat to his life and a pursuit against him that he wasn't aware of because his affections had blinded him. And I think that's how demons work, because we are blinded and we are not even aware that our life is being threatened by our misplaced affections. And so I know it's very long and dreary, and Martin Scorsese says that if you give me 2 pages of the Bible, I'll make you the most epic motion picture ever. And I think I wanted to give you the context because there is life and there is people and there is stories, and we do not see it come to life. We don't flesh it out. We just see it as a story in a book. But this really happened literally with people and with lives and with stories and with hearts and with brokenness. And so here we see Jacob is in this state, and this is where he's running away from his uncle. And then in verse 1 of chapter 32 is where we see, so Jacob went on his way, and the angels of God met him. So Jacob had just escaped from his uncle. He was returning back, and as he was returning back, running away from his uncle, here's where he finds, he hears a report. Now he's a wealthy man. He's got servants, he's got maids, he's a wealthy man. He's going back to his country, and he hears word that his brother Esau, whom he fooled and he stole the birthright inheritance, is coming for him. And he's not coming to talk and like, hey, brother, welcome home.
No, he's coming with 400 men. He's coming to kill him. And so he's like, okay, great. I ran. Now I ran. Now I run again. And they are coming in front of me is a threat to my life again. And then this is where he sees the angels of God met him. And Jacob saw them. He said, this is God's camp. And he called the name of the place Manahaim. So he saw the angels, and then he said he knew that they were messengers from heaven because he's seen them in the vision before. He knows that these aren't just humans. He knows them because of the vision he had, the ladder, and so he knows them. But the interesting thing is, he's like, hey, wait, there's somebody from heaven. Let's go find out what they have to say. Why are they here for? What is going on? Because last time I saw something, I received a promise. God told me he's going to take care of me. But this time he doesn't engage. He doesn't engage them. He's still planning. He wants to take care of his things. He wants to make sure that he's safe, his things are safe, his family is safe. And he divides them up into different groups. He sends them ahead, gives like a peace offering to Esau, and he kind of puts everything in place before he goes to actually engage these. From verse 1 to verse 21, he's just planning, and he's, doing so many things and putting away his possessions, his people, his family. But then by the verse 22 is when we see him actually saying, okay, I'm alone. Now let me go see what these people are here for. And then the wrestling begins. I think, I don't know about you, but I see myself in the story of Jacob, and I think we live for appearance a lot of times, and this whole narrative just shows, if you were to look at the psychological ramifications, or this guy is betrayed by his father. His elder sibling is always favored. His mother is teaching him how to fool and be outsmart. His brother wants to kill him, and then there's abandonment, there's rejection. The mother, and then there's defensiveness, and there's no role models. The brother wants to kill you. Your closest one is out to hurt you, and they want to rob your blessing, and then they're irresponsible, but they want you to pay for it. And the father-in-law is fooling you, betrayal again, and then wife is worshiping idols, and you don't know why you're being attacked. And it's a messed up narrative, and we don't see the holy, good people of the Bible, we wouldn't want to relate or see ourselves in this story because we're just nice, good people from good families, and we have good heritage and good this and good that. But I think the Bible, we can never be too good for the Bible. And I believe that this story is written because there is some point where we relate to the happenings here and why there were messengers in the camp that night. And Jacob takes time before he chooses to engage them. And then you see Leah and Rachel are yearning for love. Leah's yearning for love, Rachel's yearning for acceptance. And Leah's very productive in a sense. And I think you will have it a lot played out in our professional life where you have the one who's very productive, and then the other one who's yearning for acceptance, is loved but is not, productive. And then you have the children just tossed around in the mix. But today I want to tell you that there are divine messengers in the camp. And this is where I want us to, in this dreary human experience, that there are messengers in the camp. There are angels of God here out to meet. And Jacob had to do two things before he set out to wrestle with God.
That is, he had a plan of action, he had a survival plan to take care of his family, to take care of everything, and then be separated. And then verse 24, it says he was left alone, and a man of God wrestled with him. And I believe a lot of times before we engage with God, before we wrestle with God, there are things we need to wrestle with that we do not want to wrestle with. There are things, there are questions, there are answers that we will find only when we literally go to God. There's no one else, nothing else that can give you those answers. But we know that they are here. And because Jacob saw that they are in the camp, but did not want to engage them till he had his everything done. And then he wanted to okay, now I can see them. And I believe that's how we are. We know that we need to take it up to God. We know that these are some things that we need to iron out, or we need to go to God. But we are hesitant because we have stuff to take care of. We have our plans and we want to survive. But then two things happen. His family and his possessions are taken away before he meets with God. That is, who makes you and what makes you kind of needs to be stripped away so that you know you meet God, so that you're ready to wrestle with God. I'm not talking about giving away your possessions or letting go of your family. That's not what Jacob did. But we need to find ourselves in a place before God where we are not dependent on who makes us people-wise, which is our family. Your family might be your family, or it could be your friends. It could be your co-workers who you feel love and acceptance with. It is the core, the people around you who make you, and the things in your life that make you. Who makes you and what makes you. And Jacob had to kind of be away from all of that before he was ready to wrestle with God. Now, what happens when he wrestles with God is that Jacob had to become Israel. And whether you're anywhere having whatever appearance to show for, Jesus wants to encounter you. I'm going to repeat that. Whether you're anywhere having whatever appearance to show for, Jesus wants to encounter you. Now, Jacob had to become Israel. Jacob had received the promises. Jacob had received so many things. And if you see after this, his life goes on. All his blessings weren't taken away. But then this was the point where his identity was defined. This is where, and we are called as children of Israel. This is where our spiritual lineage is kind of tucked into. And this is a very, very odd passage in the Bible where it says man has struggled with God and he has prevailed. And if you see, what did he prevail? In the sense, he came to peace. And once you get a hold of this God, you do not want to let go. He says, I will not let you go unless you bless me. And when you come to this place of wrestling with God, when you know your who makes you and what makes you is shifted, you will not want to let go of this God. And I want to challenge you today that God does not want to let go of you until he blesses you. And, I don't know who you relate with, but I in this story, I think there is someone you see yourself through. Either it's Jacob or it's Esau who had to forgive, because after this, Esau is coming. He's like, I don't hold anything against you. And there is Leah and Rachel. There is the children just thrown into the mix. There's so many things over here happening. And I believe we have a very triumphant narrative that we harp on and we focus on, but we do not want to go to the cross, through the cross, to get to the resurrection. And I believe to get to Jacob, to Israel, it's important for us
to wrestle with God. And it's not going to happen by us unless we are willing to let go of who makes us and what makes us, to allow God to define and to answer those questions. Because truth is, about all the appearance and the facades we can maintain and all the, there's one thing that matters is, who am I and who is this God and what does he want from me? And these are the things that will define what you do, who you're with, what you become, and who you influence. All of these have to come from that place of you wrestling with God. And Jacob had known God all his life, but he hadn't yet wrestled with the core of who he was, with God. And I believe that God is here today wanting to encounter some of us, wanting us to let go of our appearance and our possessions and our who makes us and what makes us, and be willing to get a hold of him. And he has a plan for you, and his promises are going to come to pass. He wants to take you to a place where his plans can flow through you. But he's not going to let you go wrestle with the devil unless you wrestled with him. Because our greater purpose and our plan in life is to destroy the works of the kingdom of darkness. But before we wrestle with the kingdom of darkness, we need to know who we are. We need to get to the place of understanding what God has for us, because there is a victory on the other side. There is the promise of, hey, the inheritance of Abraham is yours. Everything is yours through the blood of Jesus. But are we willing to wrestle with God? Because there are answers, there are truths that only he can give you that will sustain you through the rest of your life and into eternity. There are questions no man can answer, and you know what you have to do. But unless we get to the place of engaging with God, it's not going to get answered. I know I'm being repetitive, but I think we are good at glossing over this stuff and having the appearance and having blessings to show for it and having accomplishments and achievements, because and just going on with our life. And we can have the appearance on for a while, but eventually it's going to catch up. And every time you cannot be running from fear of death. Every time we cannot keep running from fear of the enemy striking us down, because there is a real enemy out there and he's coming for you. And unless we take up our wrestling with God, we are not going to be at peace. And more than just that, I think there are those of us here who have wrestled with God, who have had our identity shifted, who have moved from Jacob to Israel. But I want to challenge you and tell you that if you have done those things, and if you know who you are, but I want to challenge you that you are the messengers in the camp, that you are being sent by heaven to engage those next to us, so to lead them to wrestle with God, to lead them into their identity and their destiny. And we have to make disciples. We have to make disciples. That is the best thing we could do with our life, is to be a disciple and to make disciples. And when we meet with God, three things happen. We see it in Isaiah, we see it in Ezekiel, we see it with John. We realize he's a holy God. We realize we are unworthy, and we never want to let go. That's what happens when you get to God. And I don't know about you, but I've wrestled. I've been in some not very good places in my life. I've been in pretty dark places. And I've wrestled. And I've met with God. And I can tell you this,
I'm not letting go. I'm not letting go unless He blesses me. Not just the blessing, but I'm not letting go for the rest of my life. And it's not just a salvation experience. It's not just a commitment. It's not just this is how holy, but at the core of who we are, we need to wrestle with God. That is our lineage, and that's how we move, and that's how we shift from just hearing and then running, hearing a slither of hope, and then we run, we flee, and then we have another hope, we cling on to, and then we run. We need to face our Maker so that we can face the giants and conquer the land. Because that is God's plan for us, and we will get there. And I just want to invite you to go to this place where you wrestle with God, because that's where emotional healing is. That's where our mind is going to get clear. That's where our, I don't know what psych eval you can do or whatever you can do, but you have to get to that place of meeting with God and knowing and becoming who He has made you to be. Yes. Praise the Lord. Shall we stand to our feet? I know this message is deeper. Shall we just close our eyes? And the Bible says if we judge ourselves, we will not be judged. We cannot run the show by mere appearance, or we cannot run from one promise and then wait for the enemy to show up again and to cling on to another promise. We need to settle certain things forever. Unless we wrestle with God, we cannot do that. Unless we understand there is a changing. See, we are the mirror that the world sees. We are the mirror that the world sees. Let the world see Jesus through us. We may accomplish so many things, but what we are doing for God is going to matter. That day Jacob did not notice. Had he noticed or given a thought about the messengers of God who were in the camp, he would not have plotted the way that making his family to be divided from one place to one side, one direction to another direction, and he would have first consulted God. Maybe there are issues in some of our lives we think that we can handle, but we need to know there are promises of God. There are messengers of God. Messengers of God, word of God that comes to us every time, every time, every time. Today as we take part in Lord's table, this is what I encourage you to do. To ask yourself this question. Lord, have I settled certain things permanently forever? Hallelujah. Hallelujah. See, tomorrow when we cross the river, when we hug the Lord, what this world is going to tell about us? Is this world going to tell that he had accomplished this, he had accomplished that? Or the world is going to tell he is the man of God, or who lived for God, who changed this world, who changed this generation for God. Hallelujah. Hallelujah. Today I want to tell you one thing. As we take part in Lord's table, the Bible says we declare the Lord's death. The devil is out there to kill. Jacob was running for his life all through his life till he had to die as Jacob and come out as Israel and live as Israel. This morning I tell you, there are issues in your life, in my life, that could be really threatening us, telling, I'm going to take your life, or I'm going to, maybe the sickness, or maybe the curse, or maybe some confusion that is continued to come into your mind that is telling you, I'm going to take your life. But this morning I want to tell you, as we take part in Lord's table, declare that death has already taken place. The punishment has already been given
The Christian world is full of punishment. They say, oh, he did this, he did that, God is punishing him. No, the punishment had come upon Jesus. And today we live in Jesus. We are not running like Jacob who ran from pillar to post, but we are walking like Israel, the staff in our hand, the authority of the Lord in our hand, knowing that we are the ambassadors of the Lord on the face of this earth. We are the messengers of the Lord on the face of this earth. This is the calling for everyone, whether you are called for the pulpit ministry or not. This is the calling of every believer, that be a disciple and make disciples. So as we take part in Lord's table, I want to tell you, as we heard from the beginning, Jesus became our substitution. Now the world should see Jesus in us. We are the mirror for the Lord. Mirror that the world sees. So as we take part in Lord's table, is there anything that is threatening you? It's telling, the devil may be telling you, you see, maybe this is a life-threatening disease that you got, and it's going to consume you. You must tell that the death has already taken place. I shall not die and live and declare the glory of God, for I am called to give the messenger. I am the messenger of God. Hallelujah. 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 Oh, let's worship. Let's worship. As we take part in Lord's table, let's worship. Worship. Forget about everything. Look to God. Lift up your heart and say, Daddy, it is me who are telling thank you to you, Lord, for making me from Jacob to Israel, for making me from so and so to Jesus. Yes, so that the world can see Jesus in and through my family, Father. My family was full of plotting, manipulation, and one beating another, one overcoming another. But today, let my family be the family of God, where the people will run after only one thing, that is to serve and to love and to serve the Lord. Hallelujah. Maybe today, this morning, you are up against a problem, but the Spirit of God is telling you right now, will you look beyond that problem? There is a promise of God. If you learn to look to the promise of God, that promise will consume the problem or challenge that you face. Behind every problem, again I repeat, behind every problem that you and me face, there is a promise of God. And learn to look to the promise, and that promise will overcome, that promise will overtake the problem or the situation that you and me faces, church. Hallelujah. 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 Brother will pray for the Lord's table, and then we are going to sing that song as the Lord's table is served. Jesus is our living hope. For we are in Christ Jesus. The law of curse, death, sin will not have any hold. We are walking in this spirit of life. The law of the Spirit of life. The law of the Spirit of life. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you. Brother will pray. Lord Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you for the word that we have received this morning. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord, with all the complexities of our minds and experiences and all that we are going through. Lord, this morning we just pray, Father God, Master, give us that privilege, Lord, of wrestling with you. Master, that we will really connect with you, Lord.
Master, and we will set ourselves right in you. We will discover who you are. Master, we will discover who we are in you. Master, we pray, Lord, that you will bless us with your presence this morning. Yes, Master. Lord, as each one of us, Lord, we pray, Lord, that we will set aside our own feelings, our own, Master, our own impressions and our own attitudes that we have built up over the years. Lord, right or wrong, Master, we pray that we will be connected to you, Lord. Yes, Master, and receive your blessing. And receive the clarity for our purpose, Lord, that you have given to each one of us. Lord, as we, Master, go against the powers of darkness, because you have called us to in our own areas, we pray, Holy Spirit, that we will connect with you. That we will connect with you. And so this morning, as we celebrate, Lord, what you've done for us, we thank you for your shed blood on Calvary. We thank you, you died for us, Master. We thank you that today we are more than victors, Lord, because we wear the victor's crown, Master, because of the blood of the Lamb. And so, Lord, we just want to bless your name this morning. And we pray, Father God, sanctify us, cleanse us, remove every element, Lord, of darkness, every element, Lord, of that which is not pleasing to you. Master, cleanse us, Lord, that even as we eat the bread and drink the wine, Master, we will do this, Master, truly knowing that you are in us. Master, we thank you. We thank you, Lord. We bless your name. Bless this moment, Lord, as we all participate in the communion. In Jesus' name. Amen. Amen. How high the mountain I could not climb. In Desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who sets me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's
Jesus is our living hope. Today you hold something so powerful in your hand. The bread that we are going to partake, it talks of the body that was broken, that was literally plowed. Why he went through? The word says God so loved the world. Today understand the love of God. When that love comes into our lives, it's going to disturb every uncertainty that is prevailing in our life, in our thinking pattern, in our thoughts about our future. Are you able to comprehend that love that was shown by the Lord on the cross? The body that is broken and the blood that is shed. And the Lord says that till he comes, we declare his death. We declare his death before heaven, for heaven knows his name. We declare Jesus' death on the earth, for everything on this earth knows the name. And we declare Lord's death even to the grave and hell, because hell understands the name. And hell knows that it has no power over us. Satan knows that he has no power over us. Sickness knows that they have no power over us. Curse knows that they have no power over us. So as we take part in Lord's table, this morning we declare Lord's death. The body that is broken for us, the very precious blood that is shed for our sake. Shall we together take part in Lord's table? Hallelujah. Hallelujah. Praise the one Who set me free. Hallelujah. Death has Lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who sets me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, our living hope. Father, we thank thee, we praise thee this morning. We know for sure, God, you have set us in liberty by allowing yourself to be bound by Satan for 3 days. And today you are a risen Savior. We walk in that resurrected power of the Lord, O Father. The resurrected Savior is with us, Father. We thank you. The death has already taken place on behalf of us. We give you the glory, Father God, for this morning service. Lord, as we enter this week, let this week be blessed, Lord. Let our going out and coming in be blessed for your name's sake, Lord. And Lord, we are going to see, Father, your hand in everything. And Lord, we come in remaining services also. Lord, your name be glorified. You be present, Lord. Lord, you show up on every services for us, Father. We thank you, we praise you, we glorify you. Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Spirit of the Almighty God shall be with us till we meet our Lord face to face. Amen. Amen.
போயிட்டாங்க என்ன பண்றது?
ஹல்லேலூயா. இந்த மத்தியான வேளையிலும் கர்த்தரை துதிக்க ஆராதிக்க நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். இந்த ஆராதனையின் முடிவிலே கர்த்தருடைய பந்தியிலே நாம் பங்கு பெற போகிறோம். கர்த்தர் செய்த நன்மைகளுக்காக நாம் அவருக்கு நன்றியை ஏறெடுப்போம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தேவனே கர்த்தாவே, நாங்கள் கர்த்தாவே துதியோடும் புகழ்ச்சியோடும் நன்றி அறிதலோடும் உம்முடைய பிரசன்னத்திற்குள்ளாக நாங்கள் வருகிறோம் ஐயா. இயேசுவே கர்த்தாவே, நீர் நல்லவர் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அப்பா. துதிகளின் பலிகளை உமக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இயேசுவே, நாங்கள் உம்முடைய மேய்ச்சலின் ஆடுகளாய் இருக்கிறோம் தேவனே. இயேசுவே, நீர் எங்களை கர்த்தாவே அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையிலே எங்களை நடத்தி செல்லுகிற தேவனாய் அப்பா. புல்லுள்ள இடங்களிலே எங்களை மேய்க்கிற தேவனாய் நீர் இருக்கிறீரே, அதற்காக நன்றி என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். தொடர்ந்து அப்பா இயேசுவே, நீர் எங்களை நடத்தும் உம்முடைய அபிஷேகம் அப்பா. இயேசுவே, அந்த கர்த்தாவே வல்லமையான அபிஷேகம் ஐயா, நுகத்தடியை முறிக்கிற அபிஷேகம் அப்பா. இயேசுவே கர்த்தாவே, உயிரோடு கூட கர்த்தாவே உயிர் தெழுந்த தேவனின் வல்லமை தேவனே எங்கள் மத்தியிலே கர்த்தாவே இயேசுவே காணப்படுவதாக அப்பா. இயேசுவே, அசைவாடும் தேவனே, ஆவியானவரே எங்கள் மத்தியிலே நீர் அசைவாடும் ஊற்றும் அப்பா. உம்முடைய ஆவியை ஊற்றி நீர் எங்களை நடத்தி செல்லும். துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா. உமக்கே நன்றி என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். இயேசுவே, உம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணர்ந்து இயேசுவே அதிலே நாங்கள் மகிழ்ந்து களி கூறட்டும் தேவனே. இது உண்மையாகவே இயேசுவே கர்த்தர் வாசம் பண்ணும் ஆலயமே. ஆலயமாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இங்கே இருந்து உம்மை ஆராதிக்க உம்மையே போற்ற புகழ நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். நீரே மகிமைப்படும், மேன்மைப்படும், உயர்ந்திரும் என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம். இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே, ஆமென், ஆமென். எனவே நின்று நாம் கர்த்தரை ஆராதிப்போம். சகோதரர் ஜேசன் நம் மத்தியிலே இருக்கிறார். கர்த்தரை ஆராதிப்போம். சகோதரர் அலெக்ஸும் ஜேசனும் ஆராதனையிலே வழி நடத்துவார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று நான் அறிவேன். இந்த பாடலை உற்சாகமாய் நாம் பாடுவோம். கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். அவர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் ஒன்றும் மாறுவதே இல்லை. நாம் அவர் மேல் விசுவாசித்தபடினாலே அவர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாய் நமக்கு செய்து முடிக்க வல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நான் விசுவாசிக்கும் தேவன், ஆமென், அவர் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னை நடத்திடுவார். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னை நடத்திடுவார். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன், ஆமென், அவர் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன், ஆமென், இன்னார் என்று அறிவேன். எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கும் தேவன் அவரே. எனக்காக யாவையும் ஆமென் செய்து முடிக்கும் தேவன் அவரே. செய்து முடிக்கும் தேவன் அவரே. செய்து முடிக்கும் தேவன் அவரே. நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் என்னார் என்று அறிவேன். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் என்னார் என்று அறிவேன். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், என் இயேசு என்னை நடத்திடுவார். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னை நடத்திடுவார். கண்ணீரின் பாதையை நீரூற்றாய் மாற்றி தருவார். கண்ணீரின் பாதையை நீரூற்றாய் மாற்றி தருவார். நீரூற்றாய் மாற்றி தருவார். நீரூற்றாய்
மாற்றி தருவார். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் ஆமென் அவர் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னை நடத்திடுவார். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னை நடத்திடுவார். என் எதிர்காலம் யாவையும் இயேசு ராஜா பார்த்து கொள்வார். என் எதிர்காலம் யாவையும் இயேசு ராஜா பார்த்து கொள்வார். இயேசு ராஜா பார்த்து கொள்வார். இயேசு ராஜா பார்த்து கொள்வார். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் ஆமென் அவர் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னை நடத்திடுவார். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னை நடத்திடுவார். என் எதிர்காலம் யாவையும் சொல்லுவோமா இயேசு ராஜா பார்த்து கொள்வாமே. என் எதிர்காலம் யாவையும் இயேசு ராஜா பார்த்து கொள்வார். இயேசு ராஜா பார்த்து கொள்வார். இயேசு ராஜா பார்த்து கொள்வார். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் ஆமென் அவர் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் அவர் இன்னார் என்று அறிவேன். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னை நடத்திடுவார். கலங்க மாட்டேன், பயப்பட மாட்டேன், இயேசு என்னை நடத்திடுவார். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன். நான் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று அறிவேன். ஹல்லேலூயா. நாம் விசுவாசிக்கும் தேவன் இன்னார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த தேவனை ஆராதிப்போமா? சும்மா இருக்க வேண்டாம். இந்த நேரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வோம். நாம் விசுவாசிக்கும் தேவன் அவர் மகா பெரியவர். வானங்களையும் பூமியிலும் தம்முடைய வார்த்தையினால உண்டு பண்ணினவர். அவரை கொஞ்ச நேரம் குரலை உயர்த்தி அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம். கண்களை மூடி இருக்கிற அந்த வேளையிலே குரலை உயர்த்தி அவரை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம். குரலை உயர்த்தி அவரை நாம் ஸ்தோத்தரிப்போம். அவர் மிகவும் நல்லவராக இருக்கிறார். நாம் அவரை விசுவாசித்தபடினாலே நாம் எதிர்காலத்தை குறித்து கவலைப்பட தேவையே இல்லை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார். அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்ள வல்லவராக இருக்கிறார். வானங்களையும் பூமியும் படைத்தவர் அவர். அவரே கர்த்தராக இருக்கிறார். அவர் ஒருவரே கர்த்தராக இருக்கிறார். அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. வானங்களையும் அது சேனைகளையும் உண்டாக்கிய நீர் ஒருவரே கர்த்தர். வானங்களையும் அது சேனைகளையும் உண்டாக்கிய நீர் ஒருவரே கர்த்தர். பூமியையும் அதில் உள்ளவைகளும் உண்டாக்கிய நீர் ஒருவரே கர்த்தர். சமுத்திரமும் அதில் உள்ளவைகளும் காப்பாற்றும் நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே, நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே. தண்ணீர்களையும் கையால் அளந்து பூமியின் மண்ணை மரக்கால அடக்கி. தண்ணீர்களையும் கையால் அளந்து பூமியின் மண்ணை மரக்கால அடக்கி.
மலைகளை பிடித்து தம் கையில் எடுத்து பர்வதங்களை தராசில் நிறுத்தும். மலைகளை பிடித்து தம் கையில் எடுத்து பர்வதங்களை தராசில் நிறுத்தும். நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே, நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே. சாவாமையுள்ளவர் அவர் ஒருவரே, சர்வத்தை ஆள்பவர் அவர் ஒருவரே. சாவாமை உள்ளவர் அவர் ஒருவரே, சர்வத்தை ஆள்பவர் அவர் ஒருவரே. வானம் படைத்தவர், இந்த பூமி படைத்தவர், நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர். வானம் படைத்தவர், இந்த பூமி படைத்தவர், நட்சத்திரங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர். நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே, நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே, நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே, நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே கர்த்தர், நீரொருவரே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர் ஒருவரே கர்த்தர், அவர் ஒருவரே கர்த்தர். பௌரபாஷியா கலபௌரபாத்தி. அப்பா, உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா, உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற நீர் ஒருவரே கர்த்தர் அப்பா. எங்களுக்காய் மரித்த நீர் ஒருவரே கர்த்தர் ராஜா. உம்மை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. உமக்கு நன்றி ராஜா. தகுதி இல்லாத எங்களை உயர்த்தி வைத்திருக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. உமக்கு நன்றி ராஜா, உமக்கு நன்றி அப்பா. நீர் மிகவும் நல்லவர் ராஜா, நீர் மிகவும் நல்லவர் அப்பா. உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம், உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம், உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். ஓரபாஷியா கலரபாத்தி ரிஹாசியா அப்பா, நீ நல்லவர் அப்பா. யாக்கோபின் தேவன் அவர் நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார். அவர் யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தபடினாலே அவன் இஸ்ரவேலாய் மாறினார். அவர் நம்மளையும் ஆசீர்வதிக்க ஆவலாய் இருக்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையை முற்றும் ஆசீர்வதிக்க ஆவலாய் இருக்கிறார். இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். யாக்கோபின் தேவன் என் தேவன், எனக்கென்றும் துணையவரே. ஆமென். என்னாலும் நடத்துவாரே. யாக்கோபின் தேவன் என் தேவன், எனக்கென்றும் துணையவரே. ஆமென். அவர் என்னாலும் நடத்துவாரே. ஏதும் இல்லை என்ற கவலை இல்லை, துணையாளர் என்னை விட்டு விலகவில்லை. ஏதும் இல்லை என்ற கவலை இல்லை, ஆமென். துணையாளர் என்னை விட்டு விலகவில்லை. சொன்னதை செய்திடும் தகப்பன் அவர், சொன்னதை செய்திடும் தகப்பன் அவர். நான் நம்புவேன் இறுதி வரை, நம்புவேன் இறுதி வரை, நம்புவேன் இறுதி வரை, நம்புவேன் இறுதி வரை. யாக்கோபின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன் என் தேவன், எனக்கென்றும் துணையவரே. என்னாலும் நடத்துவாரே. என் ஓட்டத்தில் நான் தனிமையில்லை, நேசித்தவர் என்னை வெறுக்கவில்லை. என் ஓட்டத்தில்
நான் தனிமையில்லை, நேசித்தவர் என்னை வெறுக்கவில்லை. தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு சேர்த்திடுவார், தகப்பன் வீட்டில் கொண்டு சேர்த்திடுவார். நான் நம்புவேன் இறுதி வரை, நம்புவேன் இறுதி வரை. ஆமென். நான் நம்புவேன் இறுதி வரை, நான் நம்புவேன் இறுதி வரை. நான் நம்புவேன் இறுதி வரை, நான் நம்புவேன் இறுதி வரை. ஹல்லேலூயா. உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் நம்புகிறோம் ராஜா, உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்பா, உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் நம்புகிறோம் ராஜா. அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா, அப்பா நாங்கள் இறுதி வரை உம்மை மாத்திரம் நம்புகிறோம் அப்பா, இறுதி வரை நான் உம்மை மாத்திரம் நம்புகிறோம் ராஜா. ஓரி பாக்கியாஷியா ரபா திரிஹால பௌரபா, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. அவர் நம்முடைய மத்தியில் இருக்க ஆசைப்படுகிற தேவன், எப்பொழுதும் நம்ம மத்தியில் இருக்கிற ஆசைப்படுகிற தேவன். அவர் மனிதன் மத்தியில் இருக்க வேண்டும் என்பதாய் பரலோகத்தை விட்டு இறங்கி வந்தார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர் நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார், நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அவர் மிகவும் நல்லவர். இதோ மனிதர்கள் ஆமென். வாசம் செய்பவரே, ஆமென். அவர் மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவர். எங்கள் நடுவிலே வசித்திட நீர் விரும்பிடும் தெய்வமே. இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, ஆமென். எங்கள் நடுவிலே வசித்திட நீர் விரும்பிடும் தெய்வமே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. எங்கள் மத்தியில், எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். ஆமென். எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, ஆமென். எங்கள் நடுவிலே வசித்திட நீர் விரும்பிடும் தெய்வமே. இதோ மனிதர்கள், இதோ மனிதர்கள் ஆமாண்டவரே, மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, ஆமென். எங்கள் நடுவிலே வசித்திட நீர் விரும்பிடும் தெய்வமே. உமக்கு சிங்காசனம், உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே
செய்யும் எங்கள் மாற்றியில் உலாவிடும் எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். ஹல்லேலூயா. எங்கள் மத்தியில் இருக்கிற எங்கள் தேவனே, உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. எங்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுகிறவரே, உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா. உம்மை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அப்பா. நீர் ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறீர், நீர் கர்த்தாதி கர்த்தாவாக இருக்கிறீர் அப்பா. ஓ, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா, உம்மை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. இந்த இடத்தில் உடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா, இந்த நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. நீ நல்லவர் ராஜா, நீ நல்லவர் அப்பா. ஓ ரபாஷியா கத்தன, உமக்கு நன்றி ராஜா. இந்த நல்ல ஆராதனை எங்களுக்கு கொடுத்திரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. இந்த நேரத்தை உமக்கென்று பயன்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை கொடுத்திரே, உமக்கு நன்றி ராஜா. உடைய நாமத்தை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம், உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம். எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம் அப்பா. நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தருடைய தசம்பாத்திரோட காணிக்கை செலுத்திட்டு நீங்கள் அமரலாம். இன்று மாலை இதே இடத்திலே ஒரு ஆராதனை உண்டு. அது ஒரு முழு ஆராதனை இதாக இருக்க போகிறது. ஆகவே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அதோட அந்த ஆராதனைக்கு வந்து கலந்து கொள்ளும்படியாய் உங்களை அன்பாய் அழைக்கிறோம். அது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நல்ல ஒரு தருணம். நீங்கள் கர்த்தரோடு கூட இன்னும் அதிகமாக நெருங்கி சேர அது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவியாக இருக்கும், உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு அது உதவியாக இருக்கும். ஆகவே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அதில் வந்து கலந்து கொள்ளும்படியாய் உங்களை அன்பாய் அழைக்கிறேன். இப்பொழுதும் நம் மத்தியில் இருக்கிற நம் மத்தியிலே அமெரிக்காவிலிருந்து பாஸ்டர் டேவிட் பக்தகுமார் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவள் யாரும் புதியவர் அல்ல, நம்மோடு கூட இருந்தவர் தான். அங்கே போயிட்டு வந்திருக்கிறார். கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பதாக. அவர் மாத்திரம் தனியாக வரவில்லை, அவருடைய மனைவியும் துணைவியாரும் கூட்டி வந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பதாக. அது மாத்திரமல்ல, நம்மோடு கூட ஜேசன் பக்தகுமார் அவர் வந்திருக்கிறார் நியூசிலாண்டிலேருந்து. அடுத்த வாரம் 20ஆம் தேதி இதே இடத்திலே அது ஒருங்கிணைந்த ஆராதனையாக நடைபெறும். காலை 10 மணிக்கு நீங்கள் யாவரும் இங்கே வந்து அந்த ஆராதனை கலந்து கொள்ளும்படியாக அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்த வாரம் இந்த இடத்துல ஒரு கொண்டாட்டமாக இருக்க போகிறது. அது பாஸ்டர்களுடைய பிறந்தநாளாக இருக்கிறது. ஆகவே அந்த ஆராதனை முடிந்த பிறகு உங்களுக்கு என்ற மதிய உணவு பக்கத்தில் இருக்கிற பிஆர் பார்ட்டி ஹால் அந்த இடத்துல அது ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ஒவ்வொருவரும் அதில் வந்து கலந்து கொள்ளும்படியாய் அன்பாக கேட்கிறோம். இந்த தோசை கடை இருக்குன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன். அதுக்கு மேலே இருக்குது பிஆர் பார்ட்டி ஹால், 2nd ஃப்ளோரில் இருக்குது. ஆகவே நீங்கள் இங்கே ஆராதனைக்கு வந்துட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து உங்களை எல்லோரும் அப்படியே கூப்பிட்டு போயிடுவோம். ஸோ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். நீங்கள் ஆராதனைக்கு வாங்க, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். பாஸ்டர் சொல்கிறாங்க தோசை கடைனால எல்லாம் வெஜிடேரியன் நினைக்க வேண்டாம், அடுத்த வாரம் நான் வெஜிடேரியன். ஸோ ஹாப்பி. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுதும் பாஸ்டர் பக்தகுமார் வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்ம மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வார். நம் கரங்களை தட்டி வரவேற்கலாம். Praise the Lord. Praise the Lord. I bring you greetings from my wife and I. என்னுடைய மனைவியும் நானும் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்தனம் செலுத்துகிறோம். Last time I saw you, I was a little rounder. கடந்த முறை வந்த பொழுது நான் இன்னும் கொஞ்சம் குண்டா இருந்தேன். நான் இல்ல, பாஸ்டர் டேவிட். Now the biggest difference from this time and last time is that I have a ring on my finger and I lost some weight. இந்த முறை எனக்கு கையில ரிங் இருக்கு, நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒல்லியா இருக்கிறேன். But I'm still the same person. அதே நான் இருந்த அதே ஆளா தான் இருக்கிறேன்.
So I'm very happy and blessed to be back with all of you. நான் இங்கே வந்து உங்களோடு கூட எல்லாரோடும் கூட இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப மிக மகிழ்ச்சி. It's my privilege to share this word of God with you. கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்வது அது என்னுடைய ஸ்லாக்கியமாக இருக்கிறது. I see so many familiar faces பார்த்த அநேக முகங்களை நான் பார்க்கிறேன். and so many faces who have changed a lot. அநேக முகங்கள் மாறி இருக்கிறது. Mostly the little faces have become big faces. சிறிய முகங்கள் இப்பொழுது பெரிய And முகங்களாகிவிட்டது. some big faces have become gray faces. பெரிய முகங்கள் இப்போ வெள்ளை முடி வந்துருச்சு. But God is good. கர்த்தர் நல்லவர். So, reading church history and because having the freedom to pursue what I want to pursue and figuring out God has for me, has me still in school, although I am the dean in a Bible college. நான் ஒரு பைபிள் காலேஜில் நான் டீனாக இருந்தாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே நான் மாணவனாக இருக்கிறேன். And it's a privilege to be standing and sharing this truth with you. உங்களோடு கூட இப்படி நின்று கர்த்தருடைய சத்தியத்தை பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகவும் ஸ்லாக்கியமாக இருக்கிறது. And you are not just living your life, and you are not some insignificant blip in history. You are not some insignificant. நீங்க ஏதோ ரொம்ப எதிரியும் பிரசித்த பெற்ற மக்கள் அல்ல என்று அல்ல. And you are one with the people that have lived for 2000 years and they will live on forever. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பாக தொடர்ந்து ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிற மக்களோடு கூட நாமும் இன்றைக்கு ஜீவிக்கிற மக்களாக இருக்கிறோம். The grand story of the Bible. கர்த்தருடைய வார்த்தையினுடைய இந்த கதையிலே இந்த சரித்திரத்திலே நாமும் பங்கு வகிக்கிறோம். And I do not take this opportunity lightly. இந்த தருணத்தை நான் லேசாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை. And I hope and I believe that God will speak to each one of us today. நாம் ஒவ்வொருவரோடும் கூட கர்த்தர் பேசுவார் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறேன். So I'm going to speak about a very odd subject. ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு பகுதியை நான் பேச போகிறேன். It is not something that we normally talk about. நம்ம எப்பவுமே பேசுற ஒரு பகுதி என்று அல்ல. We always speak about wrestling with the devil. நம்ம சத்ருவோடு கூட போராடுகிறதை குறித்து அதிகம் நான் பேசுகிறோம். We speak about wrestling with other people. மற்ற மக்களோடு கூட சண்டை போடுகிறதை பேசுகிறோம். But we are Christians and so we are supposed to love all people, but we still want நாம் கிறிஸ்தவர்களாக எல்லோரையும் நாம் நேசிக்க வேண்டும். But we still say that God has favored me and I'm going to be better than him. கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செஞ்சிருக்கார், கர்த்தர் எனக்கு நல்லவரா இருந்திருக்கார், என்னை நேசிக்கிறார், எனவே அவரை பார்க்கலாம் நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். But I'm not going to speak about our relationship with humans. I'm not going to speak about our going against the kingdom of darkness. நாம் மனிதர்களோடு கூட இருக்கிற உறவையோ இல்லை என்றால் சத்ருவின் ராஜ்யத்திற்கு எதிராக எப்படி எதிர்த்து நிற்பது என்பதை குறித்து நான் பேச போவதில்லை. I'm going to be speaking about wrestling with God. கர்த்தரோடு கூட போராடுவதை குறித்து நான் பேச போகிறேன். And there's one place in the Bible that is found. வேதத்திலே ஒரு பகுதியிலே And there's a lot of people who have wrestled with God. If you want to read the book of Job, some of the biggest laments, and it's a beautiful book if you can find time to read it. யோபின் புத்தகத்தை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அதிலே யோபு எப்படியாக போராடுகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். But ஆனால் right now we're going to focus on Genesis chapter 32 verses 22 to 32. இப்பொழுது ஆதியாகமம் 32 22வது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்க போகிறோம். Jacob, we sang யாக்கோபின் தேவன் என் தேவன். யாக்கோபின் தேவன் நம் தேவன் என்று சொல்லி நாம் பாடினோம். யாக்கோபின் தேவன் had a plan for Jacob to make him Israel. Jacob Devan had a plan to make Jacob to Israel. யாக்கோபின் தேவன் அவர் ஒரு பிளான் வச்சிருந்தார், யாக்கோபை இஸ்ரவேலாக மாற்றினார். And so this is where that change happens. இங்கே தான் இந்த மாறுதல் நடக்கிறது.
where Jacob becomes Israel, யாக்கோபு இஸ்ரவேலாக மாறுகிறார். but he had to wrestle with God. ஆனால் கர்த்தரோடு கூட அவர் போராட வேண்டியிருந்தது. So I want one of us to read verses நாம் 22 to 32. தொடை Amen. ஆமென். It's a wonderful story. மிகவும் அருமையான ஒரு கதையாக இது இருக்கிறது. ஆனால் இது சம்பவம். It's a very odd story, not something you would imagine read in the Bible. வேதத்திலே படிக்கும் பொழுது இப்படியாக நாம் படிப்போம் என்று சொல்லி நாம் யோசித்திருக்க மாட்டோம். It is a man wrestling with God. கர்த்தரோடு கூட ஒரு மனிதன் போராடுகிறான். And we're going to see how this man landed up here. இந்த மனிதன் எப்படியாக இங்க வந்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம். Last week we saw that healing always comes. கடந்த வாரம் நாம் பார்த்தோம் சுகம் எப்பொழுதுமே வருகிறது. And it was about physical healing. சரீர பிரகாரமான சுகத்தை குறித்து நாம் தியானித்து வந்தோம். But this week I'm going to be speaking about emotional healing. இந்த வாரம் நம்முடைய உணர்ச்சிகளின் சுகத்தை குறித்து நான் பேச போகிறேன். About our heart, about the நம்முடைய condition, இருதயம், about the condition, the state of our mind and our thinking. நம்முடைய சிந்தை, நம்முடைய இருதயம். Because who we are is matters. நாம் யார் என்பது அது அதை குறித்ததாக இருக்கிறது. Because God wants to not just heal you, give you salvation and heal you physically, but He also wants to heal you emotionally. உங்களுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்து உங்களுக்கு சரீர பிரகாரமான சுகத்தை மாத்திரம் கொடுக்க வேண்டும் என்று அல்ல, கர்த்தர் உங்கள் உணர்வுகளுக்கும் சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சித்தமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். And that comes from this place of wrestling with God. அது இங்கே கர்த்தரோடு கூட எப்படியாக போராடுகிறதுனால் வருகிற சுகமாக அது இருக்கிறது. And this is what we see in the life of Jacob. இதுதான் யாக்கோபின் வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கிறோம். So here I'm going to give how Jacob ended up in this place. எப்படியாக யாக்கோபு இந்த இடத்திற்கு வந்தார்? Before he was born, அவர் பிறப்பதற்கு முன்பாக his mother had barrenness. அவருடைய தாயார் அவள் பிள்ளை மலடியாக அவள் இருந்தாள். And Isaac prayed for Rebekah to conceive. ஈசாக்கு ரெபெக்காள் கர்ப்பவதியாக வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபித்தார். And he got a word from God. அவர் கர்த்தரிடத்திலிருந்து அவருக்கு ஒரு வார்த்தை வந்தது. That there are two nations and the younger will serve the older. இரண்டு தேசங்கள் இருக்கிறது, சிறியவன் பெரியவனை ஆழ்வான் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்தது. And it was delivery time and the two twins came out. மகப்பேறு சமயம். அப்பொழுது இரண்டு இரட்டை பிள்ளைகள் வந்தார்கள். But the younger one came out grabbing the heel of the older one. சிறியவன் பெரியவனுடைய காலை பிடித்துக்கொண்டு வந்தான். And he was named the deceiver. எனவே எத்தன் என்று சொல்லி அவனுக்கு பெயரிட்டார்கள். I don't think he was a little baby in the womb plotting to deceive his brother.
அவன் குழந்தையாக அப்படியாக தன்னுடைய தாயாரின் கற்பத்திலே அவன் தன்னுடைய அண்ணனை அவன் தாக்க வேண்டும் என்று சொல்ல சிந்தனையோடு கூட அவன் வந்தான் என்று சொல்லி நான் யோசிக்கவில்லை. He was just grabbing the hold of his. அவன் அண்ணனுடைய காலை அப்படியே பிடித்து கொண்டு வந்தான். But he was branded a deceiver from his birth. ஆனால் அவன் பிறந்த உடனேயே அவனை யாக்கோபு, அதாவது எத்தன் என்ற அர்த்தம் என்று சொல்லி அவர்கள் அப்படியாக அவனுக்கு பெயரிட்டார்கள். Be careful what we name and what we call our kids. நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படியாக நாம் பெயரிடுகிறோம் என்பதிலே நாம் மிகவும் கவனம் செலுத்துவதாக காணப்பட வேண்டும். Just because somebody is grabbing a heel doesn't make them a deceiver. அவன் அப்படியாக காலை பிடித்து கொண்டு வந்த காரணத்தினாலே அவனை எத்தன் என்று சொல்லி அவனுக்கு பெயரிட்டார்கள். அப்படியாக ஆனால் உண்மையான அப்படியாக பெயரிட்டு இருக்க வேண்டாம். Because we see him becoming that, and what is branded in your formative years informs the decisions you make later on. அவன் சிறியவனாக குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அப்படியாக எத்தன் என்று சொல்லி பெயரிட்ட காரணத்தினாலே அவன் தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிற காலத்திலே அவன் எத்தனாகவே இருந்தான். And we see him becoming more and more smarter, as we would call. நல்ல புத்திசாலியான பையன். அவன் வளர வளர நல்ல புத்திசாலியா இருக்கிறது மாதிரி தோன்றுச்சு. And it seems that he was very clever and he could get his way. அவன் எல்லா காரியங்களிலையும் அவன் ரொம்ப புத்திசாலியா தான் எப்படியா யோசிக்கிறானோ அப்படியாக காரியங்களை செயல்படுத்துகிறவனாக இருந்தான். But then his brother was the favored one from ஆனால் his dad. அவனுடைய அண்ணனுக்கு தான் அவங்க அப்பாவுக்கு அவன் அண்ணனை தான் ரொம்ப பிடிக்கும். Because he's the மூத்த பையன், ஆண் பையன், ஜான் பையன். ஏனென்றால் அவர் மூத்த பையன், ஆண் பையன், ஜான் பையன் சொல்லி அவங்க அப்பாவுக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும். He could go get a good deer, he could hunt, he could do stuff. He was a man. அவன் வந்து போய் நல்லா அவனால வேட்டையாட முடிஞ்சிச்சு. அவன் நல்ல தைரியசாலியா பலசாலியா இருந்தான். And Jacob was a homely kind of சமையல்கார kind of guy. யாக்கோபு அவன் சமையல்கார பையன் மாதிரி அந்த மாதிரி அவங்க அம்மாவோடயே இருந்தான். And he was just not very much into manly things. அவன் ரொம்ப ஆண்கள் செய்கிற காரியங்களை அதிகமாக அவன் செய்யாமல் வீட்டிலே காரியங்களை செய்கிறவனாக அவன் காணப்பட்டான். And this is what and God had said the younger is going to rule over the older. கர்த்தர் பிறக்கிறதற்கு முன்பாக சொன்னது என்னவென்றால் சிறியவன் பெரியவனை ஆள்வான். And the elder is the one who's getting stuff done and he's a macho man, and the younger is like cooking and chilling. பெரியவன் தான் அவன் நன்றாக ஆண்கள் செய்கிற காரியங்களை எப்படியாக வேட்டையாடி அந்த மாதிரியான காரியங்களை பலசாலியான காரியங்களை அவன் செய்கிறான். ஆனால் இவனோ வீட்டிலே இருந்து வீட்டின் காரியங்களை பார்க்கிறவனாக காணப்படுகிறான். And he's a deceiver. அவன் ஒரு எத்தனாகவும் இருந்தான், ஏமாற்றுக்காரன். He got his birthright from his brother over a piece of meal. அவன் தன்னுடைய சகோதரனிடத்திலிருந்து அவனுடைய சேஷ்ட வாக்கியத்தை அவன் எடுத்துக்கொண்டவனாக காணப்படுகிறான். Our character is very important. நம்முடைய குணாதிசம் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. But our traits, our personality traits do not determine the outcome of the promise that God has for us. கர்த்தர் நமக்கென்று வைத்திருக்கிற வாக்கு தத்தம் அது இப்படியாக ஆழ் தத்துவம் அதை மாற்ற முடியாது. Amen. Amen. So I went off on a tangent and I apologize. I'm going to come back. நான் கொஞ்சம் டீவியேட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப திரும்பவுமா அதே காரியத்திற்குள்ளாக வருவோம். So this Jacob his brother was favored over him by his dad. யாக்கோபனுடைய அண்ணன் அவன் தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு அண்ணனை தான் மிகவும் பிடிக்கும். And his mother was teaching him how to fool to get stuff done. அவனுடைய தாயார் எப்படியாக அவன் ஏமாற்றி காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறவளாக அவள் காணப்பட்டாள். Isaac was the one who prayed and got the word. ஈசாக்கு ஜெபித்து அவனுக்கு வார்த்தை கிடைத்தது. But he wants to bless the elder instead of the younger.
அவன் ஈசாக்கு ஜெபித்து அவன் சிறியவன் பெரியவனை ஆழ்வான் என்று சொல்ல வார்த்தை கிடைத்தது. ஆனால் இப்பொழுது ஈசாக்கு அவன் பெரியவனை ஆசீர்வதிக்க திட்டமிட்டு அவனிடத்திலே ஆசீர்வாதத்தை நீ பெற்றுக்கொள் என்று சொல்லுகிறான். And the mom is planning and scheming and saying, telling the younger one, day பெரியவன் போயிருக்கான் வரதுக்குள்ள you get the blessing. அதனால அம்மா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பெரியவன் போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிடுவான், அதனால அதுக்குள்ள நீ போய் அந்த ஆசீர்வாதத்தை வாங்கிடுன்னு சொல்லி அவங்க அம்மா யாக்கோபு கிட்ட சொல்றாங்க. And and then his brother comes and finds out that he got the blessing. அண்ணங்காரன் வந்த பொழுது தம்பிக்காரன் ஏற்கனவே யாக்கோபுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைத்தது என்று சொல்லி பார்த்து அவன் மிகவும் விசனப்படுகிறான். And Jacob was very disappointed with Esau, and he did not bless him when he asked him to bless him. Jacob was disappointed. Isaac, I'm sorry. Isaac was very disappointed with Esau, and he did not want to bless him. When Esau said, "Bless me, Father, bless me somehow." ஈசாக்கினிடத்திலே ஏசா என்னை எப்படியாவது நீர் ஆசீர்வதியும், ஏனென்றால் அவர் ஏற்கனவே யாக்கோபை ஆசீர்வதித்து விட்டார், ஆனால் பெரிய பையனுக்கோ ஆசீர்வாதம் கிடைக்கவில்லை, எனவே எப்படியாக என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி கேட்கும் பொழுது ஈசாக்கு அவன் மிகவும் விசனப்படுகிறவனாக காணப்படுகிறான். And because all this anger and rage, and because he's lost everything now, he wants to kill Jacob. இப்பொழுது ஏசா அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்தவனாக காணப்படுகிறான், அவனுக்கு ஆசீர்வாதமும் கிடைக்கல, எனவே இப்பொழுது அவன் யாக்கோபை கொல்ல திட்டமிடுகிறான். This is where Jacob starts running. இப்பொழுது யாக்கோபு அவன் ஓட ஆரம்பிக்கிறான். And when he starts running is where he meets the first encounter with God. அவன் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுதுதான் அவன் கர்த்தரை சந்திக்கிறான். At Bethel. பெத்தேல்ல சந்திக்கிறான். He is sleeping on a rock, and he has a vision where he sees ladders going up to heaven and angels ascending and descending. அவன் கல்லிலே தூங்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அப்பொழுது அவன் தேவதூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குகிறதுமாக அங்கே ஒரு ஏணி இருக்கிறது, அதில் தேவதூதர்கள் ஏறி இறங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படியாக அவன் பெத்தேலிலே காண்கிறான். So a guy from a broken family who has a promise from God, now his life is under danger, is on the run, and he receives another promise that okay, this God is real and he's watching out for me, and God says, hey, I'm going to establish you, I will be with you. இப்படியாக குடும்பம் உடைக்கப்பட்ட குடும்பம், தன்னுடைய சகோதரன் அவனை பின்தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறான், அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே கர்த்தர் அவனை சந்திக்கிறார். அவர் வாக்கு கொடுக்கிறார், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், நான் உன்னை ஸ்திரப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் வாக்கு கொடுக்கிறார். And then he holds on to that promise. அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பிடித்து கொண்டவனாக அவன் கடந்து செல்கிறான். And he lives life, he establishes himself, God blesses himself, he gets a lot of wealth, a lot of sheep, and a lot of wealth in those days. இப்பொழுது அவன் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக அநேக ஆடுகளை வைக்கிற சுதந்திரித்துக் கொண்டிருக்கிறவனாக மிகவும் ஐஸ்வர்யவானாக அவன் இருக்கிறான். When I was growing up, they will tell me, if you do not study well, you're going to போய் ஆடு மேய்க்க போற. நான் சின்ன பையனா இருக்கும்போது சொல்லியிருக்காங்க, நீ சரியா படிக்கலன்னா ஆடுதான் மேய்க்கணும். But Jacob, in those days, if you had a lot of ஆடு, you are very rich. அந்த காலங்களிலே அதிக ஆடு இருந்தா நீங்க ரொம்ப ஐஸ்வர்யவான், நீங்க ரொம்ப பணக்காரங்கன்னு அர்த்தம். So don't look down on the ஆடு மேய்ப்பெண்கள். ஆடு மேய்க்கிறவங்களை ரொம்ப சாதாரணமா யோசித்துறாதீங்க. And so here we see Jacob got blessed. கர்த்தர் யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தார். But then his uncle got very jealous of him because he was getting more and more wealthy. அவனுடைய மாமன் யாக்கோபு அதிக ஐஸ்வர்யவானாய் ஆகிக்கொண்டே இருக்கிறதை பார்த்து அவனுடைய மாமனார் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்புகிறார். And Jacob was a deceiver, and he also ends up getting deceived. He has this weird family dynamic which is not God's ideal. அவன் எத்தனாக இருக்கிறான், இந்த ஒரு இப்படியான ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை இருக்கிறது, இது கர்த்தருடைய திட்டமாக அவனுக்கு இல்லை. But this is the messed up
result of scheming and manipulating and just competition. இவன் இப்படியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவன் தானே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அதை இப்படியாக இருக்க வேண்டும் அப்படியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவனே தன்னுடைய வாழ்க்கையை திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறவனாக காணப்படுகிறான். And he shows all his affections to Rachel, and she's actually worshiping an idol. அவன் ராகேலை அதிக நேசிக்கிறவனாக காணப்படுகிறான். ஆனால் நாம் பார்ப்போம் என்றால் அவள் விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவளாக இருக்கிறாள். And because of that, he's pursued by his uncle because he wants to kill him because an idol has been stolen. அவனுடைய மாமனார் பின்தொடர்ந்து வருகிறார். ஏனென்றால் ஒரு விக்கிரகம் காணவில்லை. அந்த விக்கிரகத்தை தேடி அந்த மாமனார் வருகிறார். அது ராகேலின் இடத்திலே அது இருக்கிறது. அவள் அதை ஒளித்து வைத்திருக்கிறாள். Yes. And God protects us from things that we don't know we are being pursued by because of our misplaced affections. Our affections can blind us. நாம் யார் மேலாக அதிக அன்பு செலுத்துகிறோமோ அப்படியாக நாம் அன்பு செலுத்தும் பொழுது அவர்கள் ஒருவேளை கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால் அது நம்முடைய கண்களை அது மறைக்கிறதாய் அது காணப்படுகிறது. And I'm not just talking about people, or I'm not telling you should watch out against your wife or wife should watch out against your husband. நான் இப்படியா சொல்ல கணவன் மனைவியை ரொம்ப கண்ணு சரியா பார்க்கணும், மனைவி இவங்க சரியா இருக்கிறாங்களான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லல. But I'm saying we can have affections placed on things, placed on people that could blind us to the reality behind them. அதாவது யாக்கோபு தன்னுடைய மனைவியின் மேல் அதிகம் அன்பு செலுத்துகிறவனாக காணப்பட்டாள். ஆனால் அவளோ விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறவளாக அந்த விக்கிரகங்களை மறைத்து வைத்துக் கொண்டவளாக அவள் காணப்பட்டாள். ஆனால் இவனோ அவளை நேசித்தான். And because of that, everyone's life was in danger. அதனால எல்லோருடைய வாழ்க்கையுமே அங்கே பாதிக்கப்படுகிறதாய் காணப்படுகிறது. But then we see God delivering him from something. கர்த்தரோ அவனை விடுதலை செய்கிறவராய் விடுவிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார். And then this is where he meets after his uncle went away, and then that is where he says, so Jacob, verse 1 of 32, verse 1 and 2. So Jacob, ஆதியாகமம் 32 1-2 வசனங்கள். okay, after naming that place, he does not engage with the people who he saw. அவன் அந்த இடத்திற்கு பேரிட்ட பின்பாக அவன் பார்த்த மக்களோடு கூட அவன் இடைப்படவில்லை. He waits till like 20 verses later. 20 வசனங்கள் பின்பாக, because before this, after his uncle just departed, he got word that his brother is coming to kill him with 400 people. அவனுடைய மாமனார் கடந்து சென்ற பின்பாக அவனுடைய அண்ணன் 400 மக்களோடு கூட ஆயுதம் ஏந்திய மக்களோடு கூட வருகிறான். அவனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று வருகிறான் என்று சொல்லி அவனுக்கு சொல்லப்படுகிறது. And this is the world we live in. People hold grudges. People are like, நீவா திரும்பி வரல நான் பாத்துக்கிறேன். மக்கள் இப்படியாக அவர்கள் நீ திரும்பி வரும்போது பாரு உன்னை பார்த்துக்கிறேன், இப்போ நீ இப்போ பேசிட்டு போயிட்டியா, ஆனால் நீ திரும்பி வரும்போது உன்னை ஒரு கை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. People are out with vengeance to get you and me. மக்கள் அவர்கள் விரோதத்தை அவர்கள் விரோதிக்கிறவர்களாக அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். There are demonic forces out there that want us to fail and are out there to kill us. சத்ருவின் சேனைகள் அவைகள் எப்படியாக நம்மை தாக்க வேண்டும், எப்படியாக நம்மை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எத்தனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And we don't know what's coming against us. நமக்கு எதிராக என்ன வருகிறது என்று சொல்லி நாம் அறியாமல் இருக்கிறோம். And then we want to run for our lives. நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். And we want to run and run. தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். We have the fear of death, we have the fear of failure, and we have the little hope we receive here and there, but we keep running. மரணத்தின் பயம், தொடர்ந்து நாம் தோற்று போகிறோமோ என்ற பயம்,
ஆனால் இதன் மத்தியிலே கர்த்தர் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். எனவே அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பற்றி கொண்டவர்களாக தொடர்ந்து நம்முடைய ஓட்டத்தை நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். But then that hope, after a point, we want another touch, and then we keep running. ஒரு பகுதியிலே நமக்கு இன்னும் கர்த்தருடைய தொடுதல் வேண்டும் என்று இருக்கிறது. அந்த நேரத்திலே கர்த்தர் நம்மை தொடுகிறார். நாம் தொடர்ந்து அப்படியாக அவர் நமக்கு தொடர்ந்து இன்னொரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்த பின்பாக அதையும் பெற்றுக்கொண்டு நாம் தொடர்ந்து ஓடுகிறோம். But then there's this place of uncertainty where we don't know what lies ahead of us. நமக்கு முன்பாக என்ன இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் அறியாமல் இருக்கிற ஒரு தருணமும் இருக்கிறது. There's an enemy coming back who has promised revenge on us, who wants to settle scores. சத்ருவானவன் நமக்கு எதிராக தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறான். நம்மை தாக்க அவன் முயற்சி கொண்டிருக்கிறான். What we are not aware of is that we need to wrestle with God. நாம் என்ன அறியாமல் இருக்கிறோம் என்றால் நாம் கர்த்தரோடு கூட போராட வேண்டும். Because even while we were yet sinners, Christ died for us. ஏனென்றால் நாம் பாவிகளாக இருக்கும் பொழுதே கர்த்தர் நமக்காக மரித்தார். And Christ has reconciled us with God. நம்மை அவர் கர்த்தரோடு கூட ஒப்புரவாக்கினார். And that's why we see happening in this story. Jacob was afraid of something that was actually going to be a blessing to him. யாக்கோபு அவனுக்கு ஆசீர்வாதமாக மாற போகிறது. ஆனால் அதை குறித்து அவன் பயந்தவனாக காணப்பட்டான். But for that thing to change into something that he was afraid of, to become something he had become reconciled with, he had to go to a place of wrestling with God. அவன் பயந்த காரியம் ஆனால் இப்பொழுது அவன் கர்த்தரோடு கூட ஒப்புரவாக வேண்டி இருந்தது. No, to get to a place where the thing he was afraid of became a reconciled thing, he had to go to a place where he wrestles with God. அவன் கர்த்தரோடு கூட ஒப்புரவாகி அவர் போராடி கர்த்தரோடு கூட ஒப்புரவாகிறான். And this is where God meets Jacob. இங்கேதான் கர்த்தர் யாக்கோபை சந்திக்கிறார். And as soon as he sees the messengers in the camp, he does not engage them. அவன் ஆட்கள் வரும் பொழுது உடனடியாக எப்படியாக அவன் திட்டம் தீட்டுகிறான். கர்த்தருடைய தூதர்கள் அங்கே வரும் பொழுது அவர்களோடு கூட அவன் இடைப்படவில்லை. Instead of engaging with them, he starts planning and he's got everything figured out. கர்த்தருடைய தூதர்கள் வரும் பொழுது அவர்களோடு கூட இடைப்படாமல் அவன் திட்டம் தீட்டி எப்படியாக காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவனே திட்டம் தீட்டுகிறான். After his plans are exhausted, அவனுடைய திட்டங்கள் எல்லாம் முடிந்துவிட்ட பின்பாக, and in this place of uncertainty, இந்த நிலையில்லாத ஒரு காரியத்திலே, that is where he meets with God. அப்பொழுதுதான் அவன் கர்த்தரை சந்திக்கிறான். And this is where he meets and he wrestles with God. அவன் கர்த்தரோடு கூட போராடுகிறான். It says when he was left alone, தனியாக அவன் இருக்கிறான். and that is where he meets with God. அப்பொழுது தான் கர்த்தரை சந்திக்கிறான். And to meet with God, I think God pulls us away from two things. கர்த்தரோடு கூட நாம் இடைப்பட வேண்டும் என்றால், கர்த்தரை நாம் சந்திக்க வேண்டும் என்றால், கர்த்தர் இரண்டு காரியங்களிலிருந்து நம்மை தனியாக அவர் எடுத்து விடுகிறார். Who makes you and what makes you? யார் உங்களை உருவாக்குகிறார், எது உங்களை உருவாக்குகிறது? That is, for Jacob, it was his family and his possessions. யாக்கோபுக்கு அவனுடைய குடும்பமாக அவனுடைய ஆஸ்திகளாக இருந்தது. For Jacob, that was who he was and what made him. யாக்கோபுக்கு அந்த காரியங்கள் தான் அவனை யார் என்று ஆக்கியதாக காணப்படுகிறது. Who makes you and what makes you? யார் உங்களை உருவாக்குகிறார்கள், எந்த காரியங்கள் உங்களை உருவாக்குகிறது? It could be your family, it could be your friends, it could be your co-workers who you get validation from. It could be your distant family who lives far away in a village who you are linked with. It could be anybody where you're loved and accepted.
அது ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பமாக இருக்கலாம், நீங்கள் யாரோடு வேலை செய்கிறீர்களோ அவர்களாக இருக்கலாம், இல்லை என்றால் உங்களுடைய தூரத்திலே இருக்கிற உங்களுடைய குடும்பமாக அதாவது உங்களுடைய சொந்த ஊரில் இருக்கிற உங்களுடைய சொந்தக்காரர்களாக இருக்கலாம், நண்பர்களாக இருக்கலாம். But there are people around us who make us. நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்கள் நம்மை உருவாக்குகிறார்கள். There are people around us who form us in a way. ஒரு விதத்திலே சொல்ல போனால் நம்மை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் தான் நம்மை உருவாக்குகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். And what we do and what we accomplish becomes a part of what makes us. நாம் என்ன காரியங்களை செய்கிறோம், என்ன காரியங்களை சாதிக்கிறோம் என்பது அது நம்முடைய பங்காக மாறுகிறது. And that is how our thinking, that is from where we think, that's how we look at everything, that's how we live our life. அப்படியாக தான் நாம் காரியங்களை பார்க்கிறோம், நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அப்படியாக ஜீவிக்கிறோம். And that is how we see God. நாம் அப்படியாகவே தான் தேவனை பார்க்கிறோம். That is how we see the devil, and that's how we see people around us. நாம் அப்படியாக சாத்தானை பார்க்கிறோம், நம்மை சுற்றி இருக்கிற மக்களை நாம் பார்க்கிறோம். But we need to get to this point of meeting with God to wrestle. நாம் இப்படியாக கர்த்தரை நாம் சந்திக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் அவரோடு கூட போராடுகிற ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து வருகிறோம். Who makes you and what makes you? யார் உங்களை உருவாக்குகிறார்கள், எது உங்களை உருவாக்குகிறது? Both these things have to give way to God makes me. இந்த இரண்டு காரியங்களையும் கடந்து சென்று கர்த்தர் தான் என்னை உருவாக்குகிறார் என்ற ஒரு தருணத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து வர வேண்டும். What he did makes me. What he did makes me. அவர் என்னத்தை செய்தாரோ அதுதான் என்னை உருவாக்குகிறது. From the people around you and from the things you have, it has to shift to who God is and what he has done. உங்களை சுற்றி இருக்கிற மக்கள், சுற்றி இருக்கிற காரியங்கள், அதிலிருந்து கர்த்தர் நமக்காக என்ன செய்தார் என்று சொல்லி அந்த காரியங்களை நாம் சிந்திக்க வேண்டும். We see abandonment and rejection in Jacob. யாக்கோபு அவன் கைவிடப்பட்டவனாக, அவன் ஏமாற்றப்பட்டவனாக அவன் காணப்படுகிறான். We see him being defenseless. We see him that the closest one is out to hurt him, and they want to rob his blessing. அவனுடைய சகோதரனாக இருந்தவன் அவனுக்கு எதிராக வருகிறான், அவனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி, அவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி, இப்படியாக அவனுடைய சூழ்நிலை இருக்கிறது. You see Leah who's yearning for love. லேயாளை நாம் பார்க்கிறோம், அவள் அன்பிற்காக ஏங்குகிறாள். In those times she was quote unquote productive. அவள் மிகவும் அவளால் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க முடிந்தது. But she was holding it over the head of her sister. அதை தன்னுடைய சகோதரிக்கு எதிராக அவள் வைத்தாள். And her sister had the love of the husband but could not have children. சகோதரிக்கோ ராகேலுக்கோ அவளுக்கு கணவனின் அன்பு இருந்தது, ஆனால் அவளால் பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க முடியவில்லை. And then there were 11 children in the mix. இதற்கு மத்தியிலே 11 பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள். And there are divine messengers in the camp. இப்பொழுது நாம் பார்க்கிறோம், இங்கே வானத்திலிருந்து வருகிற கர்த்தருடைய தூதர்கள் காணப்படுகிறார்கள். Now I know we are too holy and too pious and we have a great image, that we are not going to think of this family as something to do with us. இந்த குடும்பத்தை குறித்து நாம் அதிகமாக யோசிக்க போகிறதில்லை, ஏனென்றால் நாம் மிகவும் பரிசுத்த மக்களாக காணப்படுகிறோம். This is like messed up family. We are like nice people, godly people. இது ரொம்ப மோசமான குடும்பம், நாம ரொம்ப நல்லவங்க, நம்ம கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க, நம்ம பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறோம். Godly family, and we know all of our grandparents and all of our uncles and aunts and all the great good heritage we come from. நம்முடைய தாத்தா பாட்டி, நம்முடைய பெற்றோர்கள் எல்லாம் நம்ம ஒரு பெரிய சந்ததியிலிருந்து, நம்ம ஒரு நல்ல குடும்பத்திலிருந்து வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறோம். But I don't think we are too good for the Bible. ஆனால் இந்த வேதத்தின் காரியங்களிலிருந்து நாம் ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒருபோதும் சொல்ல முடியாது. I don't think we are too good for the Bible. And I think if we are honest enough and humble enough, we will see our own stories in this narrative.
நாம் மிகவும் உண்மையுள்ளவர்களாக காணப்படுவோம் என்றால் நம்மையே நாம் இந்த சம்பவத்திலே பார்ப்போம். Because we've been betrayed, we've been rejected. ஏனால் நாம் ஏமாற்றப்படுகிறோம், நாம் காட்டி கொடுக்கப்படுகிறோம், We've been manipulative, we've been deceptive. நம்மை ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள், நமக்கு எதிராக எழும்பி இருக்கிறார்கள், We have been deceptive. நாமே ஏமாற்றி இருக்கிறோம். Manipulative, calculative. நாம் மற்றவர்களுக்கு எப்படியாக காரியங்களை செய்தால் அது எப்படியாக நடக்கும் என்று சொல்லி நாம் காரியங்களை நாமே யோசித்து செய்திருக்கிறோம். We know how to survive. எப்படியாக ஜீவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் திட்டம் தீட்டி அதற்கு அப்படியாக நாம் ஜீவிக்கிறோம். But there are divine messengers in the camp. ஆனால் இங்கே கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்த தூதர்கள் இருக்கிறார்கள். We have people closest to us who are out to kill us. நமக்கு மிகவும் நெருங்கிய சொந்தக்காரர்கள், ஆனால் அவர்கள் நமக்கு எதிராக நம்மை கொலை செய்ய வருகிறார்கள். Not in a literal sense, maybe, but they're out to get you and me. அதாவது மிகவும் பொறாமை, எரிச்சல், இப்படியான காரியங்கள், அது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு எதிராக நம்மை வாழ விடாமல் பண்ணுகிறது. And in this mix of the human experience of going through all of these emotions, இந்த காரியங்களுக்குள்ளாக இப்படியான உணர்வுகளுக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்லுகிறோம். where your father prefers the older brother, உங்களுடைய தகப்பனாருக்கு பெரிய பையன் தான் ரொம்ப இஷ்டம். where you are betrayed and your wife is hiding stuff from you. நீங்கள் காட்டிக் கொடுக்கப்படுகிறீர்கள், உங்களுடைய மனைவி உங்களுக்கு தெரியாமல் சில காரியங்களை ஒளித்து வைத்திருக்கிறாள். And it's a messy situation if you look at from the wife's perspective or from the children's perspective. பிள்ளைகளின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து, மனைவியின் கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்ப்போம் என்றால், And maybe you're the brother who has been wronged. You feel like you have been deceived and you've been cheated, and now is your time to go get it right. நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறீர்கள், உங்களுக்கு எதிராக வந்திருக்கிறார்கள், எனவே இப்பொழுது நீங்கள் காரியங்களை சரி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி யோசிக்கிறீர்கள். But maybe God has a plan of forgiveness for you. ஆனால் கர்த்தரோ உங்களுக்கென்று ஒரு மன்னிப்பு, நீங்கள் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் திட்டம் வைத்திருக்கிறார். Whether you're anywhere and having whatever appearance to show for, Jesus wants to encounter you. எப்படியாக நாம் இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மிடத்திலே வந்து பேச நம்மோடு கூட இடைப்படுகிற தேவனாய் அவர் காணப்படுகிறார். There are messengers in the camp today. இன்றைக்கு இங்கே நம்முடைய சபையிலே இங்கு கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்த தூதர்கள் இருக்கிறார்கள். And after our planning and after our appearance and after we've set stuff into motion, நாம் எல்லாம் திட்டம் தீட்டி இப்படியாக காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும், இது இப்படியாக நடைபெற வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் அநேக சிந்தித்து செயல்பட்டிருந்தாலும், from our mind and from our mental being, from our heart, when we have detached ourselves from who makes us and what makes us, யார் நம்மை உருவாக்குகிறார்கள், எந்த சூழ்நிலைகள் நம்மை உருவாக்குகிறது என்று சொல்ல எல்லா காரியங்களிலும் நாம் விடுபட்டவர்களாக காணப்படும் பொழுது, we are ready to engage with God. நாம் கர்த்தரோடு கூட போராடுகிறோம். We are ready to wrestle with God. கர்த்தரோடு கூட போராடுகிறோம். And three things happen when you wrestle with God. மூன்று காரியங்கள் நாம் கர்த்தரோடு கூட போராடும் பொழுது நடக்கிறது. We realize He's holy. நாம் கர்த்தர் பரிசுத்தவான் என்று சொல்லி அறிகிறோம். And we realize we are unworthy. நாம் அதற்கு பாத்திரவான்கள் அல்ல என்று சொல்லி யோசிக்கிறோம். And we see He's full of love. அவர் அன்பு நிறைந்தவராய் இருக்கிறார் என்றும் நாம் பார்க்கிறோம். That He will never let us go. அவர் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடாத தேவன். And so we do not want to let Him go if we get a hold of Him. அவரை நாம் விட்டுவிடாமல் நாம் தொடர்ந்து பிடித்து வைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யோசிக்கிறோம். And so when who makes you and what makes him has been stripped away from Jacob. யார் நம்மை உருவாக்குகிறார், எந்த சூழ்நிலைகள் நம்மை உருவாக்குகிறது, When these have been stripped away from Jacob, இவைகள் யாக்கோபிலிருந்து எடுத்துக்கொண்ட பின்பாக he is ready to be moved from Jacob to Israel. இப்பொழுது அவன் யாக்கோபிலிருந்து இஸ்ரவேலாக மாற அவன் தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறான். He is ready to hold on to this God and not let go. தன்னுடைய தேவனை அவன் பிடித்துக்கொண்டு அவரை விடாமல் இருக்கிறான். And
I believe that we need to get to that place where we are willing to wrestle with God. நாம் கர்த்தரோடு கூட போராடுகிற அந்த சந்தர்ப்பத்திற்குள்ளாக அந்த தருணத்திற்குள்ளாக நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும். Now we want to keep engaging the enemy, and Jacob had enemies before and Jacob had enemies after, and so in our spiritual walk we have fought with demons, we will be fighting with principalities and powers, we will be pulling down strongholds. We are in a war. நாம் ஒரு யுத்தத்திலே இருக்கிறோம். அதாவது யாக்கோபின் சரித்திரத்தை நாம் பார்ப்போம் என்றால் அவனுக்கு சத்ருவானவன் அவனை பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள், இன்னமும் சத்ருவானவன் இருக்கிறான். அப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கூட நாம் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை செய்கிற மக்களாக தொடர்ந்து நாம் செய்து கொண்டிருக்கிற மக்களாக நாம் காணப்படுவோம். But in the middle of the spiritual warfare that we live in, we need to wrestle with God. நாம் ஜீவிக்கிற இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்திலே நாம் கர்த்தரோடு கூட போராடுகிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். That is what will help us possess the promise, to move from Jacob to Israel, to go back and face and we know who we are. யாக்கோபிலிருந்து இஸ்ரவேலாக மாறி நாம் யார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because we've heard the promise all our lives, even before we were born. நாம் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே நாம் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றுக்கொண்ட கேட்ட மக்களாக காணப்படலாம். I'm talking about spiritually. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே Even before we get saved, we know that God had a plan. கர்த்தர் இப்படியாக எனக்கு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி அறிவதற்கு முன்பாகவே And we've had hopes and we've had words and we've had promises that we hold on to and we cling on to and we வாக்குத்தத்தங்கள் கிடைத்திருக்கிறது. எனவே அந்த வாக்குத்தத்தங்களை பற்றி கொண்ட மக்களாக எனக்கு இது நடக்கும் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்கிற மக்களாக காணப்படுகிறோம். And we fight and we fight and we move and we move. நாம் தொடர்ந்து போராடி கொண்டே இருக்கிறோம். போராடி போராடி முன்னேறுகிறவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். But then we are also on the run because there's fear. அதே நேரம் நாம் ஓடுகிறவர்களாகவும், ஏனென்றால் நாம் பயந்து நாம் ஓடுகிறோம். There is fear and there is impending destruction. ஒரு பெரிய அழிவு இருக்கிறது. எனவே நாம் பயந்து ஓடுகிறோம். We need to wrestle with God. நாம் கர்த்தரோடு கூட போராட வேண்டும். We need to move from being Jacob to Israel. யாக்கோபிலிருந்து இஸ்ரவேலாக நாம் மாற வேண்டும். That is when emotional healing will happen. அப்பொழுதுதான் நம்முடைய உணர்ச்சிகளிலே ஒரு சுகம் கிடைக்கும். I'm not saying that is the only way. I'm not saying அப்படி that is இது the only மாத்திரமே way. வழி என்று சொல்லவில்லை. But that is our spiritual lineage, because we are the children of Israel. இஸ்ரவேலின் பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கிறோம். All the promises of Abraham have been given to us. ஆபிரகாமின் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Yes and amen in Christ Jesus. அவைகள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. And we are seated with him in heavenly places. நாம் ஆவிக்குரிய ரதத்திலே நாம் அந்த ரீதியிலே நாம் அவரோடு கூட அமர்ந்திருக்கிற மக்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். And we have access to the throne anytime. நாம் எந்த வேளையில் வேண்டுமானாலும் கர்த்தருடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக நாம் செல்லலாம். And yet God sends messengers in the camp that we need to wrestle with. இங்கே கர்த்தர் பாளையத்திலே தூதர்களை அனுப்புகிறார். And I want to encourage you to wrestle. நாம் போராட உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன். And maybe you have wrestled. நீங்கள் ஒருவேளை போராடி இருக்கலாம். Maybe you have come and wrestled with God in this place of brokenness, in this place of uncertainty. நிலையில்லாத இல்லை என்றால் என்ன செய்வதென்று அறியாத சூழ்நிலையிலே போராடி இருக்கலாம். And you've moved from being Jacob to Israel. யாக்கோபிலிருந்து இஸ்ரவேலாகவும் மாறி இருக்கலாம். Then I believe you have been commissioned to be the messengers in the camp. அப்பொழுது அப்படியாக நாம் மாறி இருப்போம் என்றால் நாம் கர்த்தரால் அந்த பாளையத்திலே அனுப்பப்பட்ட தூதர்களாக நாம் இருக்கிறோம். Because life is about two things. ஏனென்றால் இந்த வாழ்க்கை இரண்டு காரியங்களை பொறுத்ததாக இருக்கிறது. To be a disciple and to make disciples. ஒரு சீஷனாகவோ மற்றவர்களை சீஷர்கள் ஆக்குறதற்கு அதற்காக தான் நாம் இருக்கிறோம். And God is out here today. கர்த்தர் நம் மத்தியிலே இங்க இருக்கிறார். Willing to wrestle with you. நாம் அவரோடு கூட போராட வேண்டும். And he can handle you.
அவர் உங்களோடு கூட போராட வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். Because He has a plan, He has a purpose, and He has an identity and a destiny for you. அவர் நமக்கென்று ஒரு திட்டத்தை, ஒரு தீர்மானத்தை, ஒரு நமக்கென்று ஒரு சுதந்திரத்தை வைக்கிறவராக அவர் காணப்படுகிறார். Are we willing to wrestle? அவரோடு கூட போராட நாம் ரெடியா இருக்கிறோமா? It is important that we do it. அது அப்படியாக நாம் செய்வது முக்கியமாக இருக்கிறது. And I've been in a dark place in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் இப்படியான சூழ்நிலைக்குள்ளாக கடந்து சென்றிருக்கிறேன். I've had to wrestle with questions that only God can answer. கர்த்தர் தான் பதில் சொல்ல முடிய கேள்விகள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இருந்திருக்கிறது. And I've come to the other side. நான் இப்பொழுது அடுத்த பக்கத்திற்கு நான் வந்திருக்கிறேன். And I know that I'm never going to let go of Him. அவரை நான் ஒருபோதும் விட மாட்டேன். Because I wrestled with the questions. ஏனென்றால் நான் கேள்விகளோடு கூட போராடி இருக்கிறேன். With Him. அவரோடு கூட. And when He answers, அவர் பதில் சொல்லும் பொழுது, you do not let go. நாம் ஒருபோதும் அவரை கைவிடாமல் இருப்போம். அவரை விட்டுவிட வேண்டாம். His blessing will sustain you. அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் நம்மை அது எடுத்து செல்லும். And I want to challenge you to live in that place. அந்த இடத்திலே நாம் இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டதான ஒரு இடத்திலே நாம் வசிக்க வேண்டும். And God has a plan and a purpose. கர்த்தர் நமக்கென்று ஒரு திட்டத்தையும் நோக்கத்தையும் வைத்திருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். Let's go wrestle with God. கர்த்தரோடு கூட சென்று போராடுவோம். Because there is a world that needs us. ஏனென்றால் நாம் செல்லுகிற உலகம், அந்த உலகத்திற்கு நாம் தேவைப்படுபவர்களாக இருக்கிறோம். And we cannot be truly effective unless we settle who we are with Him first. நாம் அவரோடு கூட நாம் யார் என்பதை நாம் போராடி ஜெயிக்கவில்லை என்றால் நாம் இந்த உலகத்திலே பிரயோஜனமற்றவர்களாக காணப்படுவோம். உலகத்திலே நாம் பிரயோஜனமுள்ளவர்களாக அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் கர்த்தரோடு கூட போராட வேண்டும். And this is the mystery of the cross. இதுதான் சிலுவையின் உபதேசமாக இருக்கிறது. Mystery of the cross. சிலுவையின் ரகசியமாக இருக்கிறது. Because this God, great, holy God, இந்த பெரிய பரிசுத்தமுள்ள கர்த்தர் wants you to personally engage with Him. அவர் உங்களோடு கூட தனியாக நீங்கள் அவரோடு கூட போராட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார். And please do it. அதை நாம் செய்வோம். It will change your life. அது நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறதாக இருக்கும். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே. Amen. ஆமென். ஹல்லேலூயா. எழும்பி நிற்போம். கர்த்தரை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். யாக்கோபிலிருந்து இஸ்ரவேலுக்கு மாற வேண்டிய ஒரு அனுபவம் நம்ம எல்லாருக்கும் தேவை. ஆமென். ஆசீர்வாதத்திலிருந்து ஆசீர்வாதம், வெற்றியிலிருந்து வெற்றி, கிருபையிலிருந்து கிருபை, இதுதான் இஸ்ரவேலினுடைய அனுபவம். ஆமென். நம்முடைய வாழ்வில் நாம் தனிப்பட்ட விதத்தில் கர்த்தரோடு கூட போராடி கர்த்தர் நமக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. ஆமென். நாம் தொடர்ந்து ஆராதிப்போம். கர்த்தருடைய பந்தியில் நாம் பங்கு பெறுவோம். நம்ம எல்லாரும் கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கு பெற்ற பிற்பாடு நாம் ஒன்றாய் அதில் பானம் பண்ணுவோம், ஆராதிப்போம். Praise you, Jesus. இந்த பாடல் பாடப்படும் பொழுது கண்களை ஒருவேளை நீங்கள் மூடிக்கொள்ளலாம், கரத்தை நீங்கள் தேவனுக்கு நேராக உயர்த்தலாம். கர்த்தர் உங்களோடு கூட இடைப்படுகிற ஒரு நேரமாய் இது இருக்கிறது. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. I'm living hope.
have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த இரவுல அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து, இதை வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காய் பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது என்று சொன்னார். அதன் பின்பு அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து அதை ஆசீர்வதித்து, இதை பானம் பண்ணுங்கள், இது உங்களுக்காய் சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தம், உங்களுக்காய் உங்களோடு கூட செய்யப்படுகிற ஒரு புதிய உடன்படிக்கை என்று சொன்னார். கர்த்தர் வரும் வரையிலும் நீங்கள் இதை செய்யுங்கள். அவர் வரும் வரை அவருடைய மரணத்தை நீங்கள் நினைவு கூறுகிறீர்கள். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ சந்திக்கிற ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் பின்னால, பிள்ளைகளை தயவு செய்து அமைதியா என்று சொல்லுங்க, நீ சந்திக்கிற ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் பின்னால கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறது. நீ உன்னுடைய சூழ்நிலைகளை பார்க்காமல் அந்த சூழ்நிலைகளுக்கு பின்னால் கர்த்தர் உனக்கென்று வைத்திருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதத்தை, அந்த ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தத்துல மறைந்திருக்கிற அந்த காரியத்தை நீ பார். கர்த்தருடைய வார்த்தை உன்னுடைய சூழ்நிலையை மேற்கொள்ள முடியும் என்கிற விசுவாசத்தோடு அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பார். கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கு பெறும்போது கர்த்தர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம், அவர் மீண்டும் வருகிற வரையிலும் அவருடைய மரணத்தை நாம் தெரிவிக்கிறோம், அறிக்கை செய்கிறோம். We declare the death of God. எனக்காக ஒருவர் மரித்தார். ஆமென். இதுதான் ஒரு வல்லமையுள்ள ஒரு அறிக்கை. This is a powerful declaration that Jesus had died for me. Amen. Hallelujah. 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 With this faith, இந்த விசுவாசத்தோடு நாம் கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கு பெறுவோம். பிரியமானவர்களே, தொடர்ந்து நாம் ஆராதிப்போம். பாடுகிற பாடல் ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரியும் என்றால் கரங்களை உயர்த்தி ஆராதி. எல்லாருக்கும் பந்தி பரிமாறப்பட்ட பிற்பாடு நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கு பெறுவோம். இன்னும் 5 இல்ல 10 நிமிஷத்துல ஆராதனை முடிவுக்கு வரும். Amen. Praise you, Jesus. Father, I bless this bread and wine. I pray that you will bring a revelation into every life. ஆண்டவரே, உம்முடைய பந்தியில நாங்கள் பங்கு பெறும்போது ஒரு பாரம்பரியம் அல்ல ஆண்டவரே, ஒரு வெளிப்பாடு உண்டாய் இருப்பதாக, ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு ஆண்டவரே. எங்களுக்காய் ஒருவர் சிலுவையில அறையப்பட்டார். அவர் பாவத்தை மட்டும் எடுக்கவில்லை, சாபத்தையும் எடுத்தார், வியாதியையும் நீக்கினார் என்கிற ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு உண்டாய் இருப்பதாக. I pray for that revelation, Father, that we don't fear for anything. We don't fear for anything, Father. For fear had already been disturbed and destroyed by the love that God has for us, so Father. ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் பேர்ல வைத்திருக்கிற அன்பினால ஆண்டவரே, அந்த பயம் அது கர்த்தாவே புறம்பே தள்ளப்பட்டு விட்டது. அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்திலே பிதாவே, ஆமென். Hallelujah. உயர்வெல்லாம் கீழிறங்கும், அரடெல்லாம் உடைந்து போகும். ஜெயக்கிரீடம் உன் சிரசில், நீ ஜெயித்தீர், நீ ஜெயித்தீர். உயர்வெல்லாம்
போகும் ஜெயபீடம் உம் சிரசு நிஜயித்தீர் நிஜயித்தீர் உயர்வெல்லாம் கீழிறங்கும் அரணெல்லாம் உடைந்து போகும் ஜெயபீடம் உம் சிரசு நிஜயித்தீர் நிஜயித்தீர் Hallelujah. நீரே ஜெயித்தீர், நீரே ஜெயித்தீர். Hallelujah. இயேசு நீர் உலகை ஜெயித்தீர். Hallelujah. நீரே ஜெயித்தீர். Hallelujah. இயேசு நீர் உலகை ஜெயித்தீர். Every thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Jesus. Oh, we worship you, Lord. Worship you, God. Hallelujah. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம். Papa, we say thank you. Daddy, we say thank you for sending your son Jesus. Hallelujah. Church worship. Worship. I see the power of sickness getting broken. தேவனுடைய வல்லமையினால வியாதிகளினுடைய வல்லமை உடைகிறதை நான் பார்க்கிறேன். Yes, Holy Spirit. We just thank you. Thank you. Oh, Jesus. நிறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நிறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போடுமே. ஆவியானவரே, நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போடுமே. ஆவியானவரே, வனாந்தீரம் வயல்வெளியாகுமே. பாழானது பயிர் நிலமாகுமே. வனாந்தீரம் வயல்வெளியாகுமே. பாழானது பயிர் நிலமாகுமே. நீர் வந்தா சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியம்
சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே. எல்லாரும் சேர்ந்து ஒருமனப்பட்டு தேவனுடைய பந்தியில நாம் பங்கு பெறுவோம். நமக்காய் பிற்கப்பட்ட நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம், நமக்காய் சிந்தப்பட்ட நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். அவர் ஒருவரே பெரியவர். நீர் ஒருவரே தேவன். நீர் ஒருவரே தேவன் ஆண்டவரே. நீர் ஒருவரே தேவன். வானங்களையும் அதன் சேனைகளையும் உண்டாக்கிய நீர் ஒருவரே கர்த்தர். வானங்களையும் அதன் சேனைகளையும் உண்டாக்கிய நீர் ஒருவரே கர்த்தர். பூமியையும் அதில் உள்ளவைகளும் உண்டாக்கிய நீர் ஒருவரே கர்த்தர். சமுத்திரமும் அதில் உள்ளவைகளும் காப்பாற்றும் நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே. நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே. தண்ணீர்களையும் தம் கையால் அளந்து பூமியின் மண்ணை மரக்காலால் அடக்கி. தண்ணீர்களையும் தம் கையால் அளந்து பூமியின் மண்ணை மரக்காலால் அடக்கி. மலைகளை பிடித்து தம் கையில் எடுத்து பர்வதங்களை தராசில் நிறுத்தும். மலைகளை பிடித்து தம் கையில் எடுத்து பர்வதங்களை தராசில் நிறுத்தும். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே. நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே கர்த்தர். நீர் ஒருவரே. Hallelujah. Hallelujah, Father. Father, we thank you, God, for your presence. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிரசன்னத்திற்காய் நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். We thank you for your mercy. ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபைகளுக்காய் நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு We ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். thank you for your word. உம்முடைய வார்த்தைக்காய் நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். We thank you, God, as we go out, that we know that we have to wrestle with you. ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து செல்லுகிறோம். நாங்கள் இந்த சத்தியத்தோடு கடந்து செல்லுகிறோம். உம்மோடு கூட போராடி உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற மக்களாய் நாங்கள் கடந்து செல்லுகிறோம். Father, knowing who we are in you, ஆண்டவரே, நாங்கள் யார் உம்மிலே என்கிறதை எங்களுக்கு தெளிவுபட சொன்னீரே, அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். knowing the promise, ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை அறிந்தவர்களாய் நாங்கள் இருக்கிறோம். knowing who you are, நீர் in us. எங்களுக்கு யார் என்கிறதை நாங்கள் அறிந்தவர்களாய் இருக்கிறோம். And we thank you, God, ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி. for writing us in your story. ஆண்டவரே, எங்களை உம்முடைய கதையில உம்முடைய சரித்திரத்தில் நீர் எழுத சித்தம் கொண்டபடியினால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Help us to be effective witnesses out of the world. ஆண்டவரே, இந்த உலகத்திற்கு
ஆண்டவரே உமக்கென்று நாங்கள் ஒரு வல்லமை உள்ள சாட்சிகளாய் இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்க கர்த்தர் கிருபை தருவீராக. Be with us, Father, எங்களோடு கூட நீர் இரும். in this day of rest. ஆண்டவரே இந்த ஓய்வு நாளில் Let us rest in you and abide in you. உமோடு கூட நாங்கள் ஓய்வெடுக்க, ஆண்டவரே உமக்குள்ளாய் நாங்கள் ஓய்வில் தரித்திருக்க கர்த்தர் கிருபை தருவீராக. That we will bear much fruit. ஆண்டவரே abiding நாங்கள் in இன்னும் you. அதிகமான கனிகளை கொடுக்கிறவர்களாய் நீர் எங்களை மாற்றும். Be with us, God. எங்களோடு கூட இரும். In Jesus' name I pray. இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம்ம ஒவ்வொருவரோடும் நம்முடைய தேவனை நாம் முகமுகமாய் சந்திக்கும் வரை கூட இருந்து வழிநடத்தி காப்பதாக. ஆமென். ஆத்துமாவே என் முழுமே பரிசுநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகலவும் மறவாது. என் நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கி என் பிராணனை அழுவுக்கு விலக்கி மீட்டு என்னை கிருபையினாலும் முடி சூட்டி என்னால் திருப்தியாக சமானமாக திரும்ப வாழ வேண்டும். ஆமென், 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 ஆமென். Praise the Lord. to you. Happy birthday, dear Romeo. Happy birthday to you. May God bless you, dear. May God bless you, dear. May God bless dear Romeo. May God bless you, dear. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Romeo. Happy long life to you.